Yeah. So before we start the session with money management, and I will give I will ask a few questions to you guys. Just give me if you know. If you don't know, you can stay calm, and I will explain that as well. Okay. The main thing is we are starting with the money management, and people know like few people know how to manage money, and few people know how to spend money as well. Okay, so for that, for now, people are thinking, okay, I am okay, I have a salary in my account, so I can spend whatever I want. I can buy whatever I can eat everything. We can say, okay. I will just ask you one question. So, guys, so if you a salaried person or a businessman, so in your account, salary is coming or else some amount is coming in the start of the month. So at the end of the month, you don't know how a salary is gone. ఓకే. సో మీరు సాలరీ ఎంప్లాయీ మీకు సాలరీ వస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది అమౌంట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో. సో మీకు తెలియదు ఆ మనీ ఎలా అయిపోతుందో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్. వితౌట్ యూ నోయింగ్ మనీ కంప్లీట్‌లీ ఈస్ ఓవర్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ దిస్? మీకు తెలియకోకుండానే మీ సాలరీ అయిపోవడానికి మీకు అనిపిస్తుంటది. రైట్? సో హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ అగ్రీ దట్? It's Pawan. యెస్. సో గుడ్. We are సో waiting for salary only, పీపుల్ but it will be very fast. exactly, exactly. So I am in past I am of the one of the person there. So salary is crediting in my account, but when salary is coming in my account at the first, I will feel like very happy. I have a lot of money. So when it comes to the end of the month, I felt, oh, I don't have money now. Where it gone everything? I don't know. I don't have any tracker for that. I don't know how where the money is going. Everything. So that's the reason money management is very important to know these all things. Okay, so being earning a money, more money is not a rich. Like a person who is managing money, that person is a rich. I will believe this always. Like I heard this quote in somewhere. So this quote is saying that you earning like a lot of money, but you are not becoming rich. But when you are earning money, less money also, when you managing that money, then you will become rich. ఓకే. మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు అనేది పక్కన పెడితే, ఎంత అమౌంట్ సంపాదించినా గానీ మీరు రిచ్ అనేది కాదు. మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మీ మనీని అనేది రిచ్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలా. సో విల్ సీ మనీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక లైక్ డైలీ లైఫ్ స్కిల్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్‌లీ వి నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సమ్ పీపుల్ అండ్ వి హావ్ టు బి ఇన్వెస్ట్ అండ్ వి హావ్ టు బి సేవ్. దిస్ ఆల్ విల్ బికమ్ ఇన్ ద మనీ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ. కానీ వి కాంట్ టేక్ దిస్ ఫ్రమ్ థియరీ. We need to be understand ourselves and it's a self motivation. Okay, that's the reason I told you this is not completely theoretical part and it is not completely life skill. Okay, discuss చేస్తున్నాం sir, like how we need to be manage money. So we'll see. So money management is not a completely 1 rupee, 2 rupees we need to be keep somewhere and we have to be completely every day we need to check that. That is not a way of the money management. So when a money management comes in your mind, first you need to be process of the planning. First you need to be plan that money as soon as you receive money. So you need to plan what I need to do with this money. So for that you have to be budgeting. So you need to be maintain a tracker and you need to be budget for that. Okay, and then after budgeting and you need to allocate some amount to some people some reasons, and then remaining money you need to be save and or else you need to be invest. This when you doing this all, you are controlling to money. Money is not controlling you. ఓకే. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ మనీని మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ప్రాపర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేస్తారో అప్పుడు మనీ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయదు. మీరు మనీని కంట్రోల్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో వెన్ మనీ ఈస్ కంట్రోలింగ్ యూ, వాట్ హ్యాపెన్? యూ ఆల్వేస్ బిహైండ్ మనీ ఓన్లీ. వెన్ యూ కంట్రోలింగ్ మనీ, మనీ ఆల్వేస్ బిహైండ్ యూ. అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడైతే మనీ కోసం పరిగెడతా ఉంటారో, మనీని మీరు ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేసుకోలేకున్నారో, మనీ వెనక పరిగెడతానే ఉంటారు. రైట్? సో వెన్ మీరైతే ఎప్పుడైతే మనీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేస్తారో, సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ మనీ విల్ బిహైండ్ యూ ఓన్లీ. సో నీ వెనకనే మనీ వస్తుంది. మనీ వెనక మీరు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు.
ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు మనీ మేనేజ్మెంట్‌ని ఎఫెక్టివ్‌గా, ప్రాపర్‌గా యుటిలైజ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్‌గా మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటారో, దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూ వెరీ బిగ్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మనీ మేనేజ్మెంట్ టైమ్‌లో మీరు ఫస్ట్ డే ఆర్ ఫస్ట్ మంత్ యూ హావ్ స్టార్టెడ్ మనీ మేనేజ్మెంట్. హౌ టు ఆహ్, మేనేజ్ మై మనీ అండ్ హౌ ఐ నీడ్ టు ట్రాక్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక్క మంత్ లోనే యూ కాంట్ బికమ్ రిచ్, రైట్? దెర్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ టైమ్. సో యూ నీడ్ టు బి వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఆల్ ద సేవింగ్స్, ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్. ఓకే. సో ఇది మనీ మేనేజ్మెంట్. సో వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ మనీ మేనేజ్మెంట్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు బి ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది లైక్ ప్లానింగ్. సో నీ ఇన్కమ్ ని ఎలా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలా? సో వేర్ ఐ నీడ్ టు బి అలొకేట్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు బి అలొకేట్ సమ్ అమౌంట్, అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ హౌ ఐ నీడ్ టు సేవ్ and where I need to invest. So that way you need to do. So when you doing these all things, as I told you, money won't be controlling you. You will be controlling to the money. Okay. Yeah. So why money management is very 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 important? Why money management అనేది ఎందుకు important? So if you see here, helps to achieve goals. So we are all, like we are all middle class people, or else lower middle class. Mostly I would say middle and lower middle class only. I don't say like upper middle class. Because I am of the one of the lower middle class only, you can think. Okay, so I would suggest, like I will take all of the middle class or lower middle class people here. So we have like having lot of like goals and some dreams as well. So మనకి చాలా డ్రీమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. So how we need to fulfill that means like when you are managing your money perfectly, you will fulfill those goals and dreams, right? So ఇక్కడ ఎలా మీరు గోల్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ ని అచీవ్ అవుతారు సార్? లైక్ మేబీ యూ మే హ్యావింగ్ డౌట్స్ లైక్ సార్ మీరు చెప్తారు రైట్. So by doing just the money management, we can reach our goals. Yes, you can reach. But when you managing your money, that should be consistent. అంటే మీరు కన్సిస్టెంట్ గా దాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీచ్ దట్ గోల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ ఇస్ దేర్, ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డ్రీమ్ టు పర్చేస్ ఏ హౌస్ in the future. Like if you take in our towns, so towns we can say like where not only home, we can say first land. First we need to reach the land, right? First I would say like we need to purchase one land. For that you required some amount, but as soon as you see the land you can't able to purchase. Why? Because you don't have money, you are just a salaried employee. Like in a month you will receive just a salary, and with that salary you can't able to purchase that land, right? So the land value is around 7 lakhs rupees. The land value is around 7 lakhs rupees. So when you are properly managing your money, then within 4 years you are able to reach that goal. You are able to purchase that land. Like for example, you are saving 10,000 rupees per month. You are saving 10,000 rupees per month. Like within 3 years or else within 4 years you will get around 6 lakhs or 5.5 lakhs, right? So with that amount easily you can purchase the land. So when you are purchasing land, you are reaching your goal. So you will get like some boost, like you will feel like okay, due to this money management only I have purchased this house. So that way you will feel here. Success is giving when you properly managing your money and you when you having a consistency to manage your money. Okay. And coming to the second one, reduce financial stress. Reduce financial stress. So for example, in your home, any person like hospitalized, any some health issues is came. So all of a sudden the person is went to hospital and hey admitted in a hospital. So suddenly some amount is required, like almost hospital bill is become like 20,000. So 20,000 rupees hospital bill అయింది. So what you will feel like that time? So you will feel like a lot of stress. Okay, I am getting only 30,000 salary. So now only hospital bill is 20,000. So how would I pay? You will feel like a lot of stress. You can able to pay, but you will feel a lot of stress, right? So in this case, when you managing from start of the like your career, your money, so what happened here? At least you saved some amount, right? You can utilize that amount. You can utilize that amount. You will feel less stress. The stress levels, the situation is same. అంటే సిచ్యువేషన్ అనేది సేమ్ ఉంది. హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు, 20,000 బిల్ అయింది. బట్ మనీ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడు?
నాన్ మనీ మేనేజ్ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడు? మనీ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్, హీ విల్ ఫీల్ లైక్ లెస్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఐ హావ్ సమ్ అమౌంట్ విచ్ ఐ హావ్ సేవ్డ్ ఆల్రెడీ, సో ఐ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ అమౌంట్ అగైన్, ఐ విల్ resave. He will feel like that way. Yeah. So money management person, what he will feel? Okay, I did not save any money still now. So I am receiving only 30,000 salary. So 20,000 if I pay. So remaining things I need to pay. How I need to manage? Okay. This way he will feel like stress levels. So when you managing money, డ్యూటీ the 30 stress levels will be go మొన్న down. తగ్గించుకో Guys, can you లైన్ please go on mute? ఎక్స్ Lava LXX503. Can you please go on mute? నువ్వే Let me mute her. Yeah, thank you. So when you properly money management is taking, so at that time the stress levels also will be get you reduce. Okay. Improve decision making. Improve decision making means see guys, when you managing your money properly, when you managing money properly, you will take decision making very quickly. So whatever you want, you can take very quickly the decision. So, for example, if you maintain a tracker, some how I need to expense my all things. So, for what I need to spend, for what I don't want to spend. If you think this way, your decision making will be very strong. So, for example, what I say, if you go to the shopping mall, so where you can see 10,000 dress, okay, clothes you want to purchase, the value of the clothes 10,000 rupees. So at that time, when you maintaining your tracker and when you thinking about the money more, so what you feel, should I buy this 10,000 rupees worth of clothes? You will feel like that. You take the decision there itself. You feel like, oh no, I don't want to purchase 10,000 rupees clothes. I will purchase with 5,000 or 4,000 rupees clothes. The remaining amount I will invest in somewhere. So the decision making will be very strong when you doing a money management. Okay, when you're doing a money management, you will feel like a decision making will be very strong. Okay, the builds financial independence. సో ఇక్కడ మీరు మనీ మేనేజ్మెంట్ లో ఇది ఒక బ్యూటీ ఎంత అంటే ఫోర్త్ వన్, బిల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. ఐ థింక్ మీరు చాలా మంది వినింటారు. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే అరే, యూ విల్ ఫీల్ లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, రైట్? లైక్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ కమ్స్, హౌ యుల్ డూ, హౌ యుల్ మేనేజ్ దట్ ఆల్. సో పీపుల్ విల్ సే లైక్ దట్, ఐ హ్యావ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, I have credit cards. If anything comes across, so definitely I will pay that from the credit cards, and later I will go EMIs from that credit card. It's a very, very, very big trap, guys. It's a very, very, very big trap. So here, what I would say, when you managing your money properly, when you managing your money properly, you no need to depend on any other things. You no need to depend on the credit cards. You no need to depend on the any loans. You no need to depend on the any other people. Okay, so when you building your money properly, so you don't need to depend any other person. You will be independent from the financial. So you already saving some amount. You already saving some amount, and you are very strong with the spending side. So this much amount I need to spend, and this much amount I don't want to spend. If this way you are thinking, so your financial independence will be very strong. Okay, I would say don't go with EMIs, and I would say don't go with the credit card loans. So if in some people will be having EMIs for personal reasons, from the personal loans, that's fine, but don't trap on the credit cards. Okay, so I have heard like so many people is saying, చాలా మంది విన్నాను నేను ఈ విషయం. సరే నీకు ఇన్ కేసు ఏమైనా జరిగింది, లైక్ సడన్ గా నీకు ఏమైనా 50,000 అవసరం అయిందంటే వాట్ యూ విల్ డూ? సో యూ విల్ సే డైరెక్ట్లీ ఐ హావ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఐ విల్ యూటిలైజ్ ఫ్రమ్ దట్ క్రెడిట్ కార్డ్. It's a wrong actually. It's a very, very wrong. So you need to be very independent. You should not be depending on credit card. You should not be depending on the loans. You should not be depending on any other person who is giving to interest. Okay, మీరు దాని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉండకూడదు. దట్స్ ద రీజన్ వెన్ యూ మేనేజింగ్ యువర్ మనీ, దిస్ ఫోర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఫోర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ చాలా మంది ఈ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ మీ దగ్గరకు వచ్చింటే ఈ ఫోర్ థింగ్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఫేస్ చేసింటారు. కొంతమంది ఎవరైనా మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ప్రాపర్ గా ఎట్లా చేసే వాళ్ళంటే ఆల్రెడీ
they already reached their goals. ఎవరైనా ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేయలేకపోతే దే ఫెల్ట్ లైక్ స్ట్రెస్ అండ్ దే డోంట్ నో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది ఫినాన్స్ అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూటిలైజ్ ద మనీ. డిసిషన్ మేకింగ్ ఆల్సో ప్రాపర్ గా ఉండదు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ money management is very important with these four pillars. And now I will give an example. లైక్ మీకేమో డౌట్ రావచ్చు, సార్ మనం మనీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంత అంటున్నారు కదా, సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్స్ టు షో అస్ హౌ టు మేనేజ్ మనీ? Yes, we have. We will show that. Before going there, so one person who is earning 30,000 in Bangalore, one person who is earning 30,000 in Bangalore, he doesn't know like how to manage money. He just salary is coming, he's enjoying entire month. At the month and at the end of the month, what he is thinking? So again, next month salary he's thinking. Okay, so here he's using out of 30,000, he's using 10,000 rupees for rent. Okay, and 6,000 rupees for food, and 4,000 to 5,000 rupees traveling here and there he's going. And the remaining 10,000 he is using like without he knowing that 10,000 is like spending him. Like how he's spending that 10,000? He's buying clothes unnecessarily, very branded clothes that all he's buying. With a 30,000 salary, he's buying lot of stocks, like clothes and all things. So he's like completely spending 30,000 within 25 days. The last end of the 5 days, what we have, like we will feel like, okay, next month first when will come, when salary will come. So this way people are thinking nowadays. కానీ ఎవరైతే మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంటారో దోస్ పీపుల్ విల్ నెవర్ థింక్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఓకే, మనం మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ఎలా ఇక్కడ చూస్తే నాన్ మనీ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్ హీస్ స్పెండింగ్ 30,000. దెర్ ఇస్ నో ప్లానింగ్ ఎట్ ఆల్. Within 25 days, he's completely spending every money. Even he is not able to save 1 rupee till that time. ఓకే, సో ఇక్కడ మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ సమ్ కోర్ కాంపోనెంట్స్. సో మనీ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎలా ప్రాపర్ గా చేసుకోవాలా, ఎలా మనం దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు వీ హ్యావ్ లైక్ ఐబీస్, ఐబిఎస్ వి కెన్ సే. Okay, one word. So every letter we will be having a very valuable information with that. First I means income. So income planning we need to be think. So people like few are students, few are like still preparing for the job, and few already got job, few are still like searching for new jobs as well. So people are different people are different here, and few are having a businessmen also, businesswomen and businessmen. So they are also thinking how to manage money. So first we need to think like income of planning. So from where we are receiving income? So from business or from salary? If you receiving income from salary, we can talk about more about salary only. Okay, if we receiving income from the salary, what we do? First we need to think about the expense and debt management. Expenses and debt management. So if I am receiving some certain amount as a salary, so I need to spend this much of amount for this purpose. And this debt management, I have some EMIs, I need to pay some amount for that EMI. And the remaining amount, what I need to do, you need to be think that the remaining amount, what you need to do, you need to be think about that. Okay, budgeting. So the remaining amount you need to think means you need to be keep a budget. You need to be keep a budget. So you have to be prepare that budget. How budget is coming means total earning. Sorry, yes, total earning equals to expense minus your all spendings. If you do this all things, the remaining amount you need to be saved. The remaining amount you need to be saved. Here, the remaining amount, how will you save? The remaining amount, how will you be saved? So they will be having certain things, so you need to be save all the money. So few people are like interested into investing somewhere, and few people are keep saving in your bank accounts, and few people are keeping in some other place to get some more income from that. Okay, that last one is investing. One second, guys. Yeah, so last one is investing. So once you maintain your tracker after budgeting, after expenses and all things is gone, the remaining amount you are saving. So where you need to save that you need to be think. Then after you thinking,
and after you getting conclusion, you have to be invest somewhere. You should not keep that amount like ideal. You should not keep that amount ideal. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చాలా వరకు మనీ మేనేజ్మెంట్ అంటే స్పెండింగ్ తక్కువ చేసుకోవడం, ఆ మనీని అట్లే మన దగ్గర ఉంచుకోవడం. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అగైన్. That is completely wrong again. So what you need to do first, if you have savings, you don't need to keep in your bank account. You need to be invest somewhere. So here what I saw like initially, money is working for you. You are not working for the money. So after saving that money, money is working for you. You are not working for money. That way you need to be prepared. That way you need to be prepared. Okay. So you saved around around 1,000, sorry, 10,000 rupees per month example. So the 10,000 you have invested in different places. The 10,000 you have invested in different places, which means you are already invested somewhere. The 10,000 is working for you. You are not working for 10,000 now. You are working for like 10,000 is working for you. That 10,000 money is working for you. That way you need to be create. Okay. That way you need to be create. So we'll see one example. One second. సో బడ్జెటింగ్. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్, బడ్జెటింగ్ అది అంటున్నారు కదా, ఎలా సార్ దీన్ని మనం చేసుకోవాలా, ఎలా మనం దీన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలా? సో బడ్జెట్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్ ఐ సేడ్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఐ వుడ్ సే నా పర్సనల్ థింగ్ నేనేమనుకుంటానంటే ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్నా సేవింగ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలా ఊహించుకుంటాను. ఫస్ట్ నేను సేవ్ చేసుకుంటా. ఇన్కమ్ ఈక్వల్స్ టు సేవింగ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్. లైక్ ఇట్స్ మై ఫార్ములా. What I feel first, I will take first savings out from my salary. Then I will spend some amount from my needs and wants. So whatever is there. సో ఎలా అనుకుంటామంటే ఇక్కడ సేవింగ్స్ ఎలా ఎందుకు సార్ ఫస్ట్ మీరు సేవింగ్స్ అంటున్నారంటే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ శాలరీ ఆఫ్ 30,000 rupees, you will like moving some amount like certain amount 5,000 or 10,000 you are saving. Then the remaining amount you need to be leave. So you will feel I have only 20,000 rupees for this month. I need to utilize this 20,000 rupees for entire month. So the 20,000 rupees out of 20,000, maybe you have spending some needs and wants, and you need to be prepared for that. Okay. Similarly, if you feel 30,000 you have, 30,000 expenses you will do. If you feel 30,000 you have in your bank account, you will feel like, okay, I have 30,000 rupees. I can spend 30,000 rupees. That way you will spend. So that's the reason my formula is always income equals to savings minus expenses. ఈ సేవింగ్స్ చేసిన మనీని తీసేసి తర్వాత ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటా, ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ గా తీసుకుంటా దాన్ని. ఓకే. సో ఈ వేలో మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకే. సో సారీ, ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్, ఐ లైక్ రాంగ్లీ సెడ్. ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్. ఫస్ట్ నేను వచ్చిన ఇన్కమ్ ని మైనస్ సేవింగ్స్ చేస్తా. ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ని నేను ఎక్స్పెన్సెస్ గా యూజ్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000 రిసీవింగ్ శాలరీ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈక్వల్స్ టు income minus savings. The remaining amount expenses I will use for the expenses only. Okay, this way I will do. And helps to track spending. When you budgeting this all things, the expenses amount you will receive and you will track that. Okay, this amount is 20,000 I have to spend entire month. So you need to be track that all, like how much amount where I need to be spent, and avoid unnecessary expenses. You need to be avoid all the unnecessary expenses. See, I would say guys, not saving each and every rupee I am saying. You need to be enjoy with salary also, and also you need to be saving. So life is only one for us. We have to be enjoy each and every moment as well, right? So for that reason, we need to be enjoy with our salary, and as well as we need to be save as well. So that means you should not do unnecessary expenses. You should do always like necessary expenses, and you have to be enjoy with that. సో సార్ నేను అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ యూ. సో యూ నీట్ టు థింక్ వెన్ యూ స్పెండింగ్ సమ్ అమౌంట్, సో ఇట్స్ ఏ నెసరీ ఆర్ అన్నెసరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే పీపుల్ like you and me is there, like one you guy like very rich. You are very rich example.
I am very like little middle class person. So I will feel like okay, you guys, whatever eating and drinking, that way I want to also become like that. So if I think that way, what I do, what I will become, So I will spend a lot of money, like how you people is spending. You are the rich person, you continuously spending and lavishly spending, like whatever you want, you are doing. But same way, if I do by seeing you, what happened? So my money also going down, and as well as I am becoming a debt person. నేను ఇంకా లోన్స్ అవి తీసుకొని నేను కూడా వాళ్ళ మాదిరి స్పెండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. The opposite person, rich person, what he is spending around 50K per month, but he's not able to like saving. The same way, if we do, we are becoming a dead person. 20,000 extra we are spending, and we are going like a trap here again. So that's why you should not think opposite person how he is behaving and how he is enjoying. Feel like you, I am the only person. This is my life. I need to be enjoy myself. I don't want to enjoy like by seeing other person. ఓకే ఆపోజిట్ పర్సన్ నేను చూసి నేను నా అంతకు నేను ఎంజాయ్ చేయాలనుకోవడం. సో నీ అంతకు నువ్వు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలా. ఎలా నువ్వు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలని నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోదాన్ని. ఓకే స్పెండ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, గో ట్రిప్. దట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అగైన్. If you if you going with like a rich person, you can go with him also, but your spending should be very limit. Your spending should be very limit. If you unnecessarily spending like him, you will become like a very like a losing person again. Your salary is not sufficient for that particular month as well. So that's why I would say, don't think about other people, always think about yourself. Think about yourself, your family, and your like enjoying things. That's it. Okay. So when you budgeting properly helps to improve savings as well. So obviously, like when you budgeting, first you are removing your savings, the savings will be increasing, keep on increasing that. So this way you need to be budgeting. Okay. Now, one example we can say, like maybe you will be having some doubts. So how we need to be prepare the budgeting, sir? Where I need to budget. So if you see here, professional budgeting example. So 30,000 monthly income. So few people will be having a 20,000 income. Few people will be having 60,000 income, and few are having 1 lakh 50,000 income as well. So who is earning 2.5 lakhs also, he is not able to managing his money. You know that. I will show you that example as well. Who is earning 2.5 lakhs per month, he is not able to managing money. At the end of the month, he is thinking where went my salary. At the end of the month, he is thinking where went my salary. So that much of lavish expenses he is having. That much of lavishly expenses he is having. So that's the reason I say budgeting planning is very important as a salary person. So we are the under middle class or middle class. So we need to be manage our money. Then only we will become rich, right? So here, if you see here monthly income, 1 second. If you see monthly income, a person 30,000 per month. So what he is do? Needs and wants will be there. So needs and wants will be there. Every person will be having a needs and wants, right? Needs means మన అత్యవసర అవసరాలు ఉంటాయి. So rent payment, electricity bills, and some medical expenses. This all will be there. So that amount we need to be removed from our monthly salary. And wants will be there. So few wants also we will be having. So wants in the sense buying clothes, going movie, and eating food outside. So at least monthly once or twice we will eat some food outside, and we will go one movie monthly. So these are the wants. So we need to be fulfill our wants as well. We should not be like కంజూస్ అంటే పీసినారిగా మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదు. పీసినారితనం ఉండాలా. When you doing a budget planning or money management, you will become like a కంజూస్ only. Not only you, any person is doing money management, he is become కంజూస్. Why? Because he know the worth of money value. He know the value of the money. How it will save him in the future, he knows. So that's the reason he's become like a కంజూస్. Pisanari we can say. So that way we will see. So here your wants needs to be reduced. You need to be enjoy with your life. The wants you can take like go movie, eat food outside, take clothes, all the things you can do. But sorry, you need to be enjoy with your wants. Okay, and savings. The remaining amount you are going to saving. The remaining amount you are going to saving. This is the saving you are doing every month.
This is the saving you are doing every month. I will say, I will talk you, sir, we have EMIs as well, and we have rent, and I need to maintain my family. సో మెనీ థింగ్స్ అనుకుంటారు, కానీ కొన్ని చోట్ల మీరు కొన్ని చోట్ల మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ ని తగ్గించుకోవాలా, కొన్ని చోట్ల మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ ని పెంచుకోవాలా. దట్స్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, లాట్ ఆఫ్ మనీ రిక్వైర్మెంట్, that time you need to be reduce your wants. You need to be reduce your wants. There is no wrong actually. So for few months you will be reducing your wants. After few months, if you become like a stabilize with that money, again you will go with your wants. That way you can go. సో కొన్ని రోజులు మాత్రమే మీ వాంట్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి, కొన్ని మంత్స్. సో ఆ మంత్స్ తర్వాత మీరు మీ మనీని స్టెబిలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ యూ కెన్ గో విత్ యువర్ వాంట్స్. మీరు ఏవే కావాలనుకున్నారో మీ కోరికలు మీరు తీర్చుకోవచ్చు. ఓకే. దట్ వే యూ కెన్ ప్లాన్. అండ్ ఐ విల్ ఫాలో అండ్ రూల్. I will follow one rule always. 50-30-20 rule. సో ఇది రూల్ ఎలా ఉంటుందంటే, నాట్ ఓన్లీ లైక్ ఐ డిడ్ నాట్ క్రియేటెడ్ దిస్ రూల్ గైస్. ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ లైక్ హూ psychologist people will be there, money management psychologist people, they are prepared this rule. How they prepare this rule means 50%, ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన శాలరీలోన 50% యువర్ నీడ్స్ కి పోవాలా, 30% యువర్ వాంట్స్ కి వెళ్ళాలా, 30% యువర్ వాంట్స్, and the remaining 20% savings and investment. The remaining 20% saving and investment. ఓకే. ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవాలి. నో ఐ విల్ షో యూ ద ట్రాకర్. సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎలా మేము ట్రాక్ మెయింటైన్ చేయాలి. నేనైతే పర్సనల్ గా చెప్తాను, నేను ఒక ట్రాకర్ మెయింటైన్ చేస్తాను. సో ఎస్పెషల్లీ ప్రభాకర్ సార్ అయితే ఇంకా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు ట్రాకర్ నాకంటే. సో హీఈస్ గుడ్ అట్ లైక్ మెయింటైనింగ్ ట్రాకర్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్. సో ఓకే. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ ట్రాకర్. సెకండ్. This is a tracker which I have. Yeah, this is a tracker. So for example, I have like a pre-filled with the all the formulas. Just look at here. If you want, I will give you in the group chats for this all this tracker as well. So you are earning some amount per month, 30,000. 30,000 you are earning. Okay. So maybe people are living in different cities and towns and different areas as well. So in Bangalore, if you live in different areas, depending on area, you need to spend amount. For 1 BHK, I would say almost like in normal area, you need to pay around 7 to 8,000 rupees. If you go into the rich area, you need to pay around 10 to 12,000 rupees. Okay, for 1 BHK. So here I will take average of 10,000 rupees. 10,000 rupees I will take for rent house, and maybe it will be high and or low also. Okay. So every month you need to be spend some groceries as well, right? So you need to prepare food in your home, you have to pay some amount there. So for groceries, I would say you can go with 3,000 rupees. Okay. And you will be having some EMIs. You will be having some EMIs. So you need to spend that amount for EMI as well. So a personal loan you have taken for some personal reasons. So for that, you need to pay around 5,000 rupees. I would say 4,000 only. Why? Because you can't take 30,000 salary person can't take more money as a loan. Okay. So this much of amount you are spending only for your wants. Sorry, needs. Okay. మీ నీడ్స్ కోసం ఇంత అమౌంట్ మీరు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంత అమౌంట్ మీరు స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ వుడ్ బి 30,000, 13,000. సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ మంత్ is January 1st. Okay. January 1st, what is there? New Year, people are enjoying going pub. So if you go for pub, it's I will say like a normal pub, not rich pub, like a 20,000, 30,000, or else like a 10,000, 5,000 pub. I am not saying. I will say like a normal pub. You have spent for 10, 1,000 rupees for the pub. Okay, so you need to enjoy your life as well, right? So second thing is you have spent like same fifth, January 5th. You have spent. You went to movie. Okay, movie. I will say like 500 rupees you spend for movie. I think more than that you can't spend, right? So you have went for movie and you have spent some amount, and you went to with your friends. You went to some trekking camp or something like a travel you did. So traveling I can say. So when you did is around, if you go office
you can't remember dates as well, guys. You can't remember dates as well. Okay. So that's why weekends I'm taking. So weekends are normal days. I'm just taking the dates here. So this is the 15th. You went to a trip. I can say trip. For trip, you spent around 1,000 rupees. I think more than 1,000 rupees you can't spend. Only one person I'm saying. If you go with a family, you need to spend 3,000 rupees. Here, when you're spending 3,000 rupees at one shot, you need to sacrifice pub movie trip again. You need to sacrifice this. Okay. So then why? Because you are already spending money to moving somewhere. Okay. Sometimes you want to eat some outside food like that, all things. Maybe you need to spend some amount. For that, I can say some food amount. Mostly 1,000 or 1,500 will be there. 1,500 I can keep per month. Entire month 1,500 rupees you will eat outside, right? So this is how you need to be maintain your tracker, and you have to be think. So when you're doing this all, after doing this all, how much amount you remaining? If you see here, surplus and deficit. Surplus means the remaining amount you left. Deficit means you are in negative. So if you spend food amount 15,000 rupees, see, you are deficit అంటే ఆ మంత్ కి మీరు ఇంకా నెగిటివ్ లో ఉన్నారు. సో మీ 30,000 శాలరీ కాకోకుండా మీరు ఇంకా మనీని ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. This is the wrong. This way you should not work out, guys. So if you want to be very strong money management person, you need to be sacrifice few things, and you need to be enjoy with few things. That way I would say. So here if you keep 15,000 only, 1,500 only, so your money is saving 9,000 per month. So this 9,000 you need to be split, and how you have to be invest in some places. You have to be invest in some places. I will say that also. I will discuss that as well, like where you be invest and where you need to be do. Okay. So now moving back to the PPT. So this 30-40 rule is very very important. People are. I will say here, for example, guys, if you come here in Japan example, I think close చేసేదాన్ని. So this is the one. So I already given you one example to you, right? I will follow always expenses equals to my uh, savings minus income. Okay, this is how I follow every day, every month. So what is there? My expenses equals to savings means here my salary is sorry. Here my salary is here my salary is 30,000. ఏం చూసి జగన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? సొంత తల్లిని కోట్లకు ఎక్కించినట్టుగా జూలై 2021 లో తన తల్లికు 11 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. బట్ జగన్ మాత్రం Narendra, I think political news you spend talking. Sorry, sir. Okay, no problem. Yeah, 30,000 rupees I'm saving. I'm getting money. So this is my income. I am going to save every month 10,000 rupees. This is what my expenses. I need to do my expense every month 20,000 rupees. నేను ఈ అమౌంట్ ని మాత్రమే నేను యూటిలైజ్ చేసుకోగలను. ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ 10,000 రూపీస్ ఐ ఆల్రెడీ బ్లాక్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేను బ్లాక్ చేసేసాను అమౌంట్ ని. నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమౌంట్ ని యూజ్ చేసుకోలేను. నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఐ విల్ ఫీల్ ఎవ్రీ మంత్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రిసీవింగ్, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఓన్లీ అని ఫీల్ అయిపోతాను నేను. ఎందుకంటే నా దగ్గర 20నే ఉంది, 20,000 నేను మేనేజ్ చేసుకోవాలి నా లైఫ్ ని. ఇలా నేను ఫీల్ అయిపోతాను. సో ఇలా మేనేజ్ చేసుకుంటుంటా. సో అందుకోసం నేను ఆల్వేస్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇలా వెళ్ళను, లైక్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ ఇన్కమ్ అని. నేను ఆల్వేస్ గో విత్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈక్వల్స్ టు సేవింగ్స్ మైనస్ మై ఇన్కమ్. నా ఇన్కమ్ లో నుంచి సేవింగ్స్ తీసిన తర్వాత నేను ఎక్స్పెన్సెస్ యూజ్ చేస్తాను. సో అందుకోసం మనం ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మన మనీని. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎలా అనుకున్నామంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 30,000 ఉంది, సేవింగ్స్ తర్వాత చేసుకుందాం, ఫస్ట్ స్పెండింగ్ 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 స్పెండింగ్. వాట్ హ్యాపెండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ వేర్ ద ఆల్ మనీ వెన్ యూ డోంట్ నో, రైట్? ఎక్కడ మొత్తం మనీ పోయిందో మీకు తెలియట్లేదు. సో దట్ వే యూ ఆల్వేస్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ లైక్ యువర్ ఫీజిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ మై ప్లాన్.
if you want to you plan, you first spend and then you can save. That way also you can do as per the formula. Or else like if you also follow this way, first you save and then the remaining amount you can spend. Okay, that way you can do. Okay, yeah. Next one. సో ఈ 30 50 50 30 అండ్ 20 రూల్ ఉంది కదా, మీ స్పెండింగ్స్ లో మొత్తం తీసేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి 30% యూనిట్ బి ఎంజాయ్. నీడ్స్, మీకు నీడ్స్ ఉంటాయి అంటే మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాళ్ళని చూసుకోవాలా, ప్లస్ మీ రెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, వాటిని మీరు 50% స్పెండ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 20%. ఇట్ విల్ సేవ్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇట్ విల్ సేవ్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దిస్ 20%. ఓకే, దిస్ వే యూనిట్ బి ప్లాన్. అండ్ నెక్స్ట్ సేవింగ్ అన్నారు. సేవింగ్ అన్నారు. ఈ సేవింగ్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నారు. సో ఎక్కడ ఎలా ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది? సో మేబీ యూ మే హ్యావ్ డౌట్స్. సో ఇట్స్ పాసిబుల్ గైస్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫస్ట్. సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి? సేవింగ్స్ అంటే యు ఆర్ కీపింగ్ ఎవ్రీ మంత్ 10,000 rupees in your bank account. You are keeping every month 10,000 rupees in your bank account, which means you are getting every month 2.5% interest on your savings. సో మీరు మనీని మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెడితే పర్ ఇయర్ కి 2.5% ఇస్తారు. మీకు తెలుసు, అది నాకు తెలిసి చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ ఉంచడం వల్ల మీకు 2% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు. అంటే అప్పటికి ఎంత అంటే ఐ థింక్ 15 పైసలు ఆర్ 20 పైసలు ఇస్తాడు ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చాలా లో రిటర్న్, ఎక్కువ లిక్విడిటీ. లిక్విడిటీ అంటే మీ దగ్గర ఎక్కువ మనీ స్టాక్ ఉంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో, ఎప్పుడైనా మీరు తీయొచ్చు, తీసుకోవచ్చు, అలా ఉంటుంది మీ మనీ. కానీ ఇలా ఉండడం కూడా ఒక సైడ్ రాంగ్, ఒక సైడ్ గుడ్. సో ఇలా సేవింగ్స్ చేసుకోవడం వల్ల నీకు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కిందకి పనికొస్తుంది. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కిందకి మీకు ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు అలానే సేవ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది లో రిటర్న్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వెరీ వేస్ట్ ఇక్కడ మీకు. ఓకే, సో ఇన్వెస్టింగ్, వెన్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ ఇక్కడ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ రిటర్న్ కూడా అలానే ఉంటుంది. కానీ రిస్క్ ను మీరు ఇగ్నోర్ చేసి రిటర్న్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు బి వెయిట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. ఓకే, సో మన సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ ఐ ఫీల్ టు నైట్, లైక్ ఈ రోజు రాత్రి నేను అనుకుంటాను, అబ్బా నేను చాలా అమౌంట్ సేవ్ చేయాలా, నేను చాలా అమౌంట్ స్పెండ్ చేయకూడదు, బాగా అమౌంట్ సేవ్ చేసి ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను, అలా అనుకుంటాను. మార్నింగ్ వచ్చే లోపు ఏం చేస్తానంటే కొంత అమౌంట్ సేవ్ చేసి ట్రై చేస్తా. సో నెక్స్ట్ డే వాట్ ఐ విల్ ఫీల్, ఐ ఆల్రెడీ సేవ్ 10,000 rupees, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 10,000 rupees, వెన్ ఐ విల్ బికమ్ రిచ్ అని చెప్పేసి ఏం చేస్తానంటే సమ్ డిఫరెంట్ వే విల్ గో అండ్ వీ విల్ స్పెండ్ సమ్వేర్ టు ప్లేయింగ్ గేమ్స్ అండ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఆల్, లైక్ వి కాంట్ సే దట్ ఆల్. ఓకే, దట్ వే ఇఫ్ యూ గో రాంగ్ వే, ఎప్పుడైతే మీరు పోయారో ఎక్కువ రిచ్ అవ్వడం కోసం, యూ కెన్ నాట్ బికమ్ ఏ రిచ్ పర్సన్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, you if you want to become rich you need to be wait at least some time. Rich never become like very less time. Rich always will be become with the long term. ఓకే, నువ్వు రిచ్ అవ్వాలనుకుంటే ఓవర్ నైట్ లో రిచ్ అయ్యేటోళ్ళు ఉంటే చాలా మంది అవుతారు గైస్. సో ఇంతమంది ఆల్మోస్ట్ 121 crores ఆఫ్ మన జనాభా ఉన్న దాంట్లో ఒక్క పర్సన్ కి లాటరీ తగ్గుతుంది, ఓవర్ నైట్ లో రిచ్ అవుతాడు అంతే. ఓకే, సో అలా ప్రతి ఒక్కరికి జరగాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. So we will feel always we won't become a rich overnight. We need to be wait for some time. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేస్తావో with your savings, you will become more rich. You are creating your long term wealth actually. By doing money management, you are creating your long term wealth. అంటే ఒక రోజుకి 2 రోజుల కోసం మీరు వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు, ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఆల్వేస్ స్టే విత్ లాంగ్ టర్మ్, then you will get lot of returns. Okay, so this is how you need to be save. If you save in your bank account, and few people is saving, I think olden days, remember that, right? Now we have bank accounts, we are saving in our accounts, but olden days what used to doing, people are saving in trunk box or some other places. So what happening, if you keep there, after 10 years also same money will be there. If you keep investing in some place, what happen, at least if you like kept your money in savings bank savings account for after 10 years, at least you receiving 2,400 for 1 lakh for 1 year. So which means 10 years ki meeku at least 15,000 rupees extra వస్తుంది, 15,000 rupees extra వస్తుంది కదా. సో అలానే
ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే మీ ఇన్ఫ్లేషన్ ని బీట్ చేసుకుంటా మీరు మీ వెల్త్ ని ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సార్ మీరేమో చెప్పారు సేవింగ్స్ అకౌంట్ అది ఇది అని చెప్పేసి. సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అగైన్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ మనీ ఇన్ యువర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ యూ విల్ రిసీవ్ ఓన్లీ 2.5% ఇంట్రెస్ట్ per year. So if you keep your money as a fixed deposit, you will receive interest at least 6.5 to 7% interest. Okay, 6.5 to 7% interest. So if you keep same amount in recurring deposits also, obviously you will get same amount only, the interest. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కిడ్స్, సార్ నాకు పెళ్ళైంది, మా ఇంట్లో ఫోర్స్ఫుల్ గా నాకు మ్యారేజ్ చేశారు, నాకు ఇంకా 28 years సార్, తొందరగా పెళ్లి చేశారు. 28 years నాటే లైక్ తొందరగా పెళ్లి అవ్వడం కాదు, అది లేట్ పెళ్లి అవ్వడమే. కానీ 28 years పెళ్లి అయినారు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే 30 years అయినా పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్. ఓకే, ఎర్నింగ్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఏం చేస్తారు, పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ మ్యారేజ్ 30 years కి, 31 years కి, కొంతమంది 22, 33 కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారు. సో ఐ వుడ్ సే లైక్ 28 years కే పెళ్లి అయింది సార్, లేదా 26 years కి నాకు మ్యారేజ్ అయింది సార్, నాకు ఒక అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి పుట్టారు. సో నాకు కొంచెం స్పెండింగ్ కూడా తక్కువ అయిపోతుందేమో, సారీ పెరిగిపోతుందేమో, సేవింగ్స్ తక్కువ అవుతాయి అంటారు. ఆ టైంలో యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేర్ యూనిట్ టు గివ్. యూ ఆల్వేస్ గో విత్ ద ఎస్ఎస్వై. యూ ఆల్వేస్ గో విత్ ద ఎస్ఎస్వై, విచ్ మీన్స్ సుకన్య సమృద్ధి యోజన. సో వేర్ యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ 17 years. 17 years దాకా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అక్కడ. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ రిటర్న్ వస్తుంది. యూ నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ ఆన్ యువర్ రిటర్న్స్. ఓకే, ఐ థింక్ వన్ calculator is there for spending something the other SSY. So if you uh, invest per year around 1 lakh or 1,50,000 here, so after 17 years you are just investing 17 lakhs plus 50,000. You just imagine that, guys, how much it is. Around it would be, you are investing only 22 lakhs some change, 22 lakhs some change, but at the 17 year you are receiving around 57 lakhs rupees. 57 lakhs rupees you are receiving. So that is what beauty of the savings. That is what the beauty of the savings. Always go with savings with the long term. Beauty of the long term, you don't know that. So overnight లో రిచ్ అవ్వాలని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే we can't become a rich person. So you just need to invest for long term. You will become like a very wealthy person in the future. Okay. And TD means term deposits. It's a different again. Same like a recurring deposit type it is also. So every 6 months, 1 year, you need to deposit. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏమంటే ఓన్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్లీ హయ్యర్ రిటర్న్ వచ్చేసి 8% అంతే. 2.5 to 8% రిటర్న్ మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సిప్ వైజ్, సార్ ఐఎమ్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 30,000 rupees. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ 10,000 rupees every month where I need to invest. You need to divide the 10,000 rupees. Some amount you can go into the SIP. SIP లో ఇన్వెస్ట్ చేసే కొంత అమౌంట్, అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ టు ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనకి ఇంకా పీపీఎఫ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్పిఎఫ్స్ ఉన్నాయి, పెన్షన్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్, నాన్ ప్రావిడెంట్ ఫీన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో వేర్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. Shaikh, if you don't mind, can you please go to the previous slide once? So I wanted to just a quick Yeah. brief out about this one. Yeah, Yes, guys, yes. I think most of you people don't know about a PPF and NPF. Okay, so PPF stands for Public Provident Fund and NPF stands for National Pension Scheme. Okay, so these are the central government schemes and where sum of money you can contribute on a monthly basis and you will receive the interest rate like Shaikh said 7.5% or 6.5% rate of interest for that. And there will be a locking period for at least like a 10 to 15 years. You have to lock your fund and you can't withdraw immediately whenever you want. And mutual funds and equities, so those are the stock market products. Okay, like you might be little familiar if you have seen Lucky Bhaskar movie. In that movie also, so like a hero can't keep his money whatever he won like a lottery and he keep on investing. That's the reason he earn money. So that's how actually if you are investing money, so then your money will be grows up and it won't lay eggs actually in case if you keep in your locker. So that's what the intention would like to say. Thank you, Sheikh. That's it I wanted to add. Great, Pragar. Thank you so much for adding that. Yeah.
So guys, as Prabhakar sir said, this is also very important things. If you want to invest here directly from your salary, also you can invest from this in this. But I would suggest, if you want to directly invest, if you have kids, go with the SSY. Don't go with this. If you don't have kids, you want to be save your tax and everything, go with this. Okay. So for now, if you want to become very rich, very small time, go with this small like mutual funds and equity shares. But risk also will be there high. Okay. So this is what investment options. So next, సార్ మీరేమో దండి చెప్తున్నారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నారు, 30,000 అంటున్నారు, ఓన్లీ సేవింగ్స్ 10,000 మా దగ్గర ఉంది. సో ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది ఒకటి చూపుతున్నారు. వాట్ ఇస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ? సో Um, గైస్ ఇక్కడ Hi. యా Hello. అంజలి. Sorry to cut you on this. So previous slide, if you go to previous slide, we can see four options there, right? So savings account, mutual funds, and equity shares and PPF. So in this, all of these four options, which is the best option to invest? So it's depending on our risk taking. So if you want to take more risk, more return you want, you would go with the mutual funds. Don't go with equity also. If you are a new person to invest in stock market, if you are familiar with stock market, you know like monitoring and every day you need to track you if you tracking your equity shares, go with equity as well. But always I would suggest, Okay. you are if you want to invest 10,000 rupees in different places for more returns, go with mutual funds and equity shares. That is a good Okay. option. So if you don't want to take more risk, I want to be sleep very peacefully. I don't want to take risk. If less returns also, I am fine. So go with the fixed deposits or else PPFs. If you have son or kid, like a daughter, mostly if you have daughter, it Yeah. will be very useful for SSY. So SSY is a very, very Yeah. good Okay. investment option. Okay. So this way you need to go. So Okay. your Yeah. question is good actually. Right question you ask. If you are risk taker, go with mutual fund and equity shares. Risk taker, go with mutual Okay. fund, but long term purpose, not for short term. If you go short term, if you Short invested term. 1 lakh Okay. rupee, if you go for short term, you will become like 80,000 rupees only your investment. If you go long term, your investment will become Okay. 150. Okay. Yeah. 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 Got you. Thank you. Yeah. No problem. So next one, emergency fund. సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటున్నారు, ఇది ఎందుకోసం పనికొస్తుంది? సో గైస్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ salaried employee. Every salaried employee, I will say, even 10,000 rupees who is earning, that person should keep emergency fund. ఎవరైతే 10,000 రూపీస్ 5,000 రూపీస్ కూడా ఎర్నింగ్ చేస్తున్నారో, దే మస్ట్ కీప్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఫర్ అసైడ్. సో ఐ వుడ్ సే we are I will take only 3 to 4 months of emergency fund, not 6 months. Why? Because we are less salary earning and we have a lot of commitments, so we can't keep emergency fund more, right? So we can keep at least 3 to 4 months of emergency fund. సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే ఎలా మీరు డివైడ్ చేస్తారు అంటే, మీ నీడ్స్ వాంట్స్ ఉంటాయి కదా, మీ నీడ్స్ వాంట్స్ ని క్లబ్ చేసి ఆ అమౌంట్ ని మీరు 3 months కి సంపాదించే 3 months కి పరబడా లేదా 4 months పరబడా పక్కన పెట్టుకోవాలా. ఓకే. సో మీ నీడ్స్ వాంట్స్ వచ్చేసి 30,000, ఎంప్లాయీకి నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కి ఎంత అవుతుంది అమౌంట్? హార్డ్లీ 18,000 రూపీస్, రైట్? 18 నుంచి 20,000 రూపాయలు నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ అమౌంట్ ఫర్ 4 months of amount you need to keep aside. So even though every month you are already saving 10,000 rupees, if you save 8 months, 80,000 rupees it will be. So that 80,000 rupees you can keep into the fixed deposit. You can keep it in the fixed deposit. ఎందుకోసం అంటే, నీకు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మీ జాబ్ పోవచ్చు. మీ జాబ్ పోవచ్చు. సో ఈ 4 months స్ట్రెస్ లెస్ గా మీరు జాబ్ ని వెతుక్కోవడం కోసం పనికొస్తుంది ఈ అమౌంట్. ఓకే. లేదా ఎవరికన్నా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ రావచ్చు ఇంట్లో, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆల్సో యూ ఆల్రెడీ సేవ్డ్ సమ్ అమౌంట్, యూ కెన్ స్పెండ్ హియర్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ సేవింగ్స్. సో విచ్ మీన్స్ యూ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హెల్త్ ఆల్సో బై సేవింగ్ అమౌంట్. ఓకే. ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు అన్నెసరీ డెప్ట్ లోకి వెళ్ళరు. సో నా దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది సార్, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తాను సార్ అంటే, యు ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ది క్రెడిట్ కార్డ్, విచ్ మీన్స్ యూ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ టు స్పెండ్ యువర్ నెక్స్ట్ మంత్ salary ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ దిస్ మంత్,
which means you already prepared that you are going to spend your next month salary also. అర్థమవుతుంది కదా? ఇక్కడ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ మంత్ మీరు పే చేయాలా. సో విచ్ మీన్స్ యూ ఆల్రెడీ స్పెండ్ నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ ఆల్సో మీరు స్పెండ్ చేసినట్టే. సో అందుకోసం డోంట్ గో అన్నెసరీ డెట్ సైడ్. సో ఆల్వేస్ మనీ కీప్ లైక్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ పర్పస్. ఓకేనా? మీ జాబ్ పోవచ్చు, లేదంటే కొత్త జాబ్ రావడానికి అట్లీస్ట్ 2-3 months పడుతుంది జాబ్ పోయిన తర్వాత. జాబ్ అయితే రాకుండా ఉండదు, జాబ్ కంపల్సరీ వస్తుంది. సో 2-3 months పడుతుంది జాబ్ రావడానికి. సో ఆ టైంలో మీరు టెన్షన్ లెస్ గా ఫ్రీగా ఉండాలంటే మీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా. ఏదన్నా మీకు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ రావచ్చు. సో ఆ టైంలో కూడా మీకు టెన్షన్ ఉండకూడదు, ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లేనప్పుడు మీరు డెట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే మీ డెట్స్ పెరిగిపోతుంటాయి, ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది, మీ లోన్స్ పెంచుకుంటూ పోతారు. మీకు శాలరీనే లేనప్పుడు మీరు ఎలా పే చేస్తారు ఇవన్నీ, రైట్? సో అందుకోసం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మూవింగ్ నెక్స్ట్. సో కామన్ ఫినాన్షియల్ మిస్టేక్స్, మనం చేసే కామన్ ఫినాన్షియల్ మిస్టేక్స్ ఏముంటాయంటే, మనం ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ సీ నో బడ్జెటింగ్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 బిగ్గెస్ట్ కామన్ ఫినాన్షియల్ మిస్టేక్. ఈవెన్ నేను కూడా చెప్తున్నా కదా, బిఫోర్ 1 or 2 years బ్యాక్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ బడ్జెటింగ్ ప్లాన్. Okay, I'm not using this budget. People are saying to me, who are like having good knowledge, like Prabhakar sir also saying to me, like we need to be prepared on track and all things. What I did, so I asked him like how to prepare, and he given me all the information how to prepare budgeting and all things. So I started tracking. So 1 month I just tracked. I understood that I am spending more than 6,000 rupees extra unnecessary spending. So I understood that. So that amount now, that time I have invested every month 5,000 rupees extra spending. That amount I have invested into somewhere. So now it become like 1,90,000 rupees. 1,90,000 rupees. So see, ఎక్కువ అన్నెసరీ ప్లేస్ లో స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ నేను ఒక చోట ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఏమైంది, అది 1,90,000 దాకా వచ్చేసింది. 5,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఎవ్రీ మంత్. సో అది అలా నేను ఈ ట్రాకింగ్ చేసుకోకుండా, నో బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసుకోకుండా వదిలేసి ఉంటే వాట్ ఐ వుడ్ హ్యావింగ్. సో ఐ వుడ్ నాట్ able to save this 1,90,000 rupees, and more than I am spending a lot of money. Okay, so that's the reason we should not, we always keep a budgeting and we should not spend lavish money. Okay, and impulse spending, అదే lavishly spending, right? Impulse అంటే కావాల్సిన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమార్ట్. I think family people knows about this. So we will prepare one list in home. This many we need to buy from DMart. If you go for DMart, what happened there? DMart, we will purchase. We listed 20 items in home. If we go DMart, we come out from the DMart around 40 to 50 items. That is what extra spending is there. So DMart, when you go to the DMart, what happened? Our mind or our psychology will be different there. Okay, this is only 50 rupees, this is only 40 rupees. So I feel 20 items list become like 2,000 rupees for me. When I go to the DMart, I purchase all items, 40 items, it become like 5,000 bill. So without knowing 3,000 we are spending extra, right? I think family people, they understood that. ఎవరైతే డిమార్ట్కి వెళ్తుంటారో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో 20 ఐటమ్స్ ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తే డిమార్ట్కి వెళ్ళి వచ్చేలోపు ఏమవుతుందంటే 40 ఐటమ్స్ తీసుకొని బయటకు వస్తాం. మనం 2,000 లేదా 3,000 బిల్ అనుకుని వెళ్తే అక్కడ 5,000 బిల్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ స్పెండింగ్. ఓకే, అండ్ ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. నా దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది. ఐ థింక్ మీరు వినింటారు, ఎవరి దగ్గర అయితే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటారో 1 year యూజ్ చేసిన తర్వాత క్రెడిట్ కార్డు మీకు అప్గ్రేడేషన్ చేస్తున్నాం సార్, మీకు 1 lakh లిమిట్ ఉండేది ఇప్పుడు 2 lakhs ఇస్తున్నాం, 3 lakhs ఇస్తున్నాం అంటారు. They are not giving 3 lakhs, 2 lakhs freely. They are paying on your psychology. అంటే దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆన్ యువర్ సైకాలజీ. ఎలా అంటే నీ దగ్గర 3 lakhs rupees క్రెడిట్ కార్డ్ ఉందంటే యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ 3 lakhs rupees. యూ డోంట్ నో దట్ ఈస్ అ డెట్. యూ విల్ ఫీల్ లైక్ యూ హ్యావ్ 3 lakhs rupees in credit card. I can spend anywhere. But again, you need to return back that amount. You are forgetting that. So that's the reason, don't use credit card more. Use credit cards for the offer purpose. Use credit cards for for the to spending some amount for like a home groceries and all things for that purpose.
If you really receiving more discount from the credit card, you can purchase from credit card, but don't use unnecessary things. Don't use for the unnecessary things. No emergency fund. This is a second biggest common mistake in financial things. So no budgeting is the first one I say. Second is no emergency fund. ఈ రెండు లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఎంత స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారంటే అంత స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఆల్వేస్ యూజ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యాజ్ వెల్. కీప్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఫర్ 3 months అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సే. 3 months అన్న, 4 months కాకపోయినా 3 months అన్న మీరు మీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ని పక్కన ఉంచుకోండి. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇన్ హోమ్, ఇఫ్ యూ కీప్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఇట్ విల్ బి వర్త్లెస్ అగైన్. సో దట్ సేవింగ్స్ అమౌంట్ ని కూడా మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెట్టేసేయండి. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ విత్డ్రా అగైన్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఉంచుకోండి. మీకు రిటర్న్స్ కూడా వస్తాయి కదా సేవింగ్స్ మీద, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మీద కూడా 7% రిటర్న్ వస్తుంది. పర్ ఇయర్ మీరు పెట్టారంటే 1 lakh రూపీ, మీకు 7,000 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా పర్ ఇయర్. సో యూ కెన్ కీప్ దట్ వే. ఓకే, యూటిలైజ్ దిస్ వేస్. Don't spend lavishly money. Okay, when you preparing like when you going to the money management side, you have to be remember this all things. Okay, yeah. Next. So for example, using like spending money more, using and spending money more, this is what happened. If you read this, 2 crore loss in option trading. So trading means, you know, right? So that is the reason Especially I am, without knowledge. Like, yeah, yeah, I am supposed to tell that. Yeah. So if you see here, now one person asked me where I can invest from 4 options. If you have knowledge, you can invest in equity shares. I will suggest that. If you don't have knowledge, go with mutual fund only. If you don't have knowledge, go with mutual fund only. So if you don't have knowledge, even though you go for equity, what happen? You will lose like this. You will lose like this. So if you go mutual fund, you are not investing, your fund manager is investing. So he will take care everything. If you go equity side, you only need to take care where to invest, when to exit, when to entry. So this all will be lot of things will need to take. So that's why I will suggest to everyone, don't have knowledge for stock market side, you go with the mutual fund. You close your eyes and go with mutual funds only for bigger returns. Okay. So this person, what he did, he don't have that much of knowledge in option trading. He is having, but he felt like I have a lot of knowledge. He is having little option knowledge, but he felt that he is having a lot of knowledge in option trading in capital markets. So he is earning 2.85 lakhs per month. నేను చెప్పా కదా, 2.85 lakhs అంటే 2,85,000 సంపాదిస్తున్నాడు ఒక నెలకి. బట్ వాట్ హ్యాపెన్, హీస్ ఎర్నింగ్ మోర్, బట్ స్పెండింగ్ ఆల్సో హీస్ హ్యావింగ్ లాట్. సో ఇక్కడ 2 crore rupees he went to the debt. 2 crore rupees he went to the debt. ఇక్కడ చూడండి, ఇంత అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తున్నాడు అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఇతని సైకాలజీ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఇంకే ఇంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాడంటే అతనికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్, ఎంత లోన్ ఇచ్చినా కానీ మనకి రీపే చేసే కెపాబిలిటీ ఉంది అతనికి అని చెప్పేసి బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు. సో దట్స్ ద రీజన్ హీ టూక్ 27 lakhs యాజ్ ఎ పర్సనల్ లోన్, 28 lakhs ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లోన్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లోన్ అంటే 29 lakhs తీసుకోవాలా, మనం ఈఎంఐస్ పే చేయం. ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 rupee ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, 28 lakhs per month, 28,000 we have to pay as interest. Okay, 8 to 9 lakhs NBFCL loans, non-banking financial corporations will be there, right? For that, from there also he took loan. And 12 lakhs credit card dues, guys. Imagine 12 lakhs credit card dues. So overdraft మీద per month అతను 28,000 rupees మాత్రమే పే చేస్తున్నాడు ఇంట్రెస్ట్. వెన్ కమ్స్ టు ద 12 lakhs rupees ఉంది కదా, 12 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది తెలుసా? అతను పే చేయలేకపోతే 30% రూపీస్ అని పే చేయాలా అంటే 3% వేసుకోండి. పర్ మంత్ 3% అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇతను పే చేయాల్సింది ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే 36,000 rupees ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా. When he took 28 lakhs from overdraft, he is paying interest 28,000. When he took credit card loan 12 lakhs, he need to pay 36,000 per month only interest. So this is what credit card utilizers need to be think. ఓకే, ఎవరైతే క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అందుకోసమే మీరు బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు, మనీ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ మొత్తం ఉంది అంటే you will become very rich in the future. You will become
very rich in the future. Okay. Yeah, now moving next one. So be smart. It's almost నేను చెప్పే కదా, మనీ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ థియరిటికల్ స్టోరీ. ఓకే, ఇది లైఫ్ సైకిల్. మన లైఫ్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని ఎలా పెట్టుకోవాలా. అండ్ డిసిప్లైన్. ఎంత మనం మనీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకున్నా మన దగ్గర డిసిప్లైన్ లేకపోతే వేస్ట్. డిసిప్లైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్ అండ్ డిసిప్లైన్ వెన్ యూ హ్యావ్, యూ విల్ బి వెరీ బిగ్ వెల్త్ క్రియేటర్. ఓకే, మీరు వెల్త్ క్రియేటర్ అవ్వాలంటే ప్లానింగ్ అండ్ డిసిప్లైన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టార్ట్ ఎర్లీ, స్టే కన్సిస్టెంట్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి, ఈ రోజు నుంచే, ఈ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. కన్సిస్టెంట్ మెయింటైన్ చేయండి. ఈ మంత్ ని స్టే చేశాను, నెక్స్ట్ మంత్ నాకు వేరే ఖర్చులు ఉన్నాయి, నేను స్టే చేయలేనంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్అవుట్. పే యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ మీ స్పెండింగ్ ని యూజ్ చేసుకోండి. స్పెండింగ్ కోసం ఫస్ట్ ఉన్నది ఒకటే లైఫ్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలా, ప్లస్ మీ నీడ్స్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలా, మీ సేవింగ్స్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలా. ట్రాక్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెగ్యులర్లీ, ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ ఫర్ కాంపౌండింగ్ బెనిఫిట్స్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఇన్వెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, లైక్ fixed deposits. If you have knowledge, go with the stock market. Avoid lifestyle inflations. Lifestyle inflation అంటే unnecessary things buying. ఆల్రెడీ చెప్పే కదా, మనకు అవసరం లేకపోయినా కానీ మనం క్లోత్స్ కొంటాం, అలాంటివి చేయొద్దండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నాకు తెలిసి ఫ్రెషర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు. ఐ విల్ టేక్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళది చూసుకుంటే 4 lakhs శాలరీ అతనికి పర్ యానం. సో హీ సేవింగ్ 20% రిటర్న్, విచ్ మీన్స్ 10,000 రూపీస్ అనుకోండి పర్ ఇయర్, పర్ మంత్. సిప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ 10 years. ఓకే, రిజర్వ్ స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫౌండేషన్. ఇక్కడ అతను సేవింగ్స్ చేసుకుంటూ రావడం వల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 10 years కి అతని స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫౌండేషన్ ఎలా ఉందంటే, సి అతని స్పెండింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అతను ఎంత పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అంటే ఆ రేంజ్ లో అతను ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే 4 lakhs అతను 1 crore కి ఎంత స్పీడ్ గా రీచ్ అవ్వగలడు. 4 lakhs ఎర్నింగ్ చేసేతను 1 crore కి ఎంత స్పీడ్ గా రీచ్ అవ్వగలడు. సో ఇవి మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో హౌ కెన్ ఎర్న్ 1 crore ఇన్ లెస్ టైం. హౌ కెన్ ఎర్న్ 1 crore ఇన్ లెస్ టైం. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ చాలా మంది దీనికోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు. సో ఫస్ట్ మనకి మనీ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ వెళ్ళినప్పుడు 1 crore ని ఎలా చేయాలనేది మైండ్ లోకి రాకూడదు. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కరికి, ఎవరైతే మనీ మేనేజ్మెంట్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేరో ఈ 1 crore ఎర్న్ చేసేదాన్ని మర్చిపోండి. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే 1 crore ని ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే మనీ మేనేజ్మెంట్ మీద మీరు స్ట్రాంగ్ కమాండ్ తెచ్చుకోవాలా. ప్లస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, ఎవడో ఏదో అనుకుంటాడని చెప్పేసి మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకూడదు. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎర్న్ 1 crore ఇన్ లెస్ టైమ్, సో యూ నీడ్ టు సాక్రిఫైస్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. సో ఏంటివి లెర్న్ చేయాలా, ఏంటివి సాక్రిఫైస్ చేయాలో మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, హౌ టు ఎర్న్ 1 crore ఇన్ లెస్ టైమ్ అనేది. అక్యుములేట్ 1 crore ఇన్ 10 years అంటే కరెంట్ సాలరీ 30,000 per month. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ టు ఎర్న్ 1 crore ఇన్ 10 years విత్ 30,000 salary? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ గైస్? మీరే చెప్పండి, పాసిబుల్ అవుతుందా 30,000 per month తో 1 crore ని ఎర్న్ చేయడం 10 years కి? ఐ థింక్ చాలా మంది సాలరీ ఉంటారు ఇక్కడ. Possible, but we can maintain our track. That's for daily. Yes, of course, that's true actually. If we maintaining our consistency and our money management plan properly, yes, it's of course possible. You cannot reach 1 crore by salary alone. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళా 30,000 రూపీస్ ని సంపాదిస్తున్నాను, 10 years 1 crore ఎలా సంపాదిస్తాను సార్? నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు 10 years అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు దాకా 1 crore సంపాదించలేదు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ సోర్స్. I'm depending on only one source. And also, moreover, I don't know money management plan last 3 years. Sorry, last 3 years దాకా నాకు మనీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ తెలుసు. సో అందుకోసం నేను సంపాదించలేకపోయాను. సో నౌ ఐ నో లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 3 years and almost like I might be within 3 or 4 years I become like crorepati. Why? Because I know money management plan. So that way we need to be planned. So you can reach it income growth plus discipline investment. So if you want to become 1 crore person, you need to be grow your income and also you need to be disciplined investment. When you do this, of course you will become 1 crore person in 10 years. Okay, we'll see what are those. So the reality check, if you చూడండి మీరు, if you only save from 30,000 salary,
ఈవెన్ సేవింగ్ 10,000 per month 10 years ఎంత అవుతుంది? 12 into 10 ఎంత అవుతుందండి? ఓన్లీ 12 lakhs రూపీస్ మాత్రమే 10 years అవుతుంది. సో ఎలా రీచ్ అవ్వగలరు మీరు 1 lakh? ఓన్లీ 12 lakhs రూపీస్ మీరు చేసుకుంటే ఇక్కడ, సారీ 1 crore కి. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీచ్ 1 crore with this savings as well. So I will say you here what we need to do, we need to improve our growth from the salary. సో మీకు తెలిసిందే కదా ఎలా గ్రో చేసుకోవాలో శాలరీని. ఐ థింక్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలిసింటుంది గ్రో ఎలా చేసుకోవాలో. అండ్ సైడ్ ఇన్కమ్. సో salary alone will never give you lot of money. Always keep one side income as well. So many people having so many things. People are like doing YouTube shorts. People are doing like some teaching. Lot of things will be there. You can go with that as well. Side income is very, very important. That is also. And smart investing. సో ఎక్కడైతే మనకు కాంపౌండింగ్ జరుగుతుందంటే వడ్డీ మీద వడ్డీ రావడం, వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, వేర్ దట్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు బి ఇన్వెస్ట్, దట్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు బి ఇన్వెస్ట్. సో ఐ విల్ షో యూ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ as well. సో హౌ ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ మనీ. ఓకే, స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 10,000 అన్నారు, 10 years అన్నారు, 12 lakhs అన్నారు, సో 1 crore ఎలా రీచ్ అవుతున్నాం సార్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ సేవ్ 10,000 rupees every month in your home for 10 years, it become 12 lakhs only. So if you keep this amount in somewhere, if you keep this amount somewhere, it become 40 lakhs also. It become 40 lakhs as well for 10 years. సో చూస్తా, అది కూడా చూపిస్తా. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఉన్నాయి. 1 crore ని రీచ్ అవ్వాలంటే 3 pillars ఉన్నాయి. ఈ 3 pillars ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్కమ్, సైడ్ ఇన్కమ్ అండ్ అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ బికమ్ లైక్ 1 crore person, you want to follow this pillars. You want to know these pillars, then only you will able to earn more money. Okay, what are these pillars exactly? So increase income. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మీ ఇన్కమ్ ని అంటే, సో యూ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఓవర్ టైం. ఎలా అంటే టార్గెట్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 1 to 2 years ఉన్న వాళ్ళు, 1 year ఉన్న వాళ్ళకి 30K వస్తుంది శాలరీ. మీరు 2 years వచ్చేలోపు మీ శాలరీని అట్లీస్ట్ కొంచెం పెంచుకోవాలి. అంటే మీకు ఇంక్రిమెంట్స్ వస్తాయి కదా, ఇంక్రిమెంట్స్ వస్తే అట్లీస్ట్ 3 to 4,000 పెరుగుతుంది. అంటే 35 to 40K మధ్యలో ఉంటుంది మీ ఇన్కమ్ 1 to 2 years ఉన్న వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. ఇఫ్ యూ గో టు 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్, మీ శాలరీ షుడ్ బి ఆల్వేస్ 50K to 70K ఉండాలి. ఓకే, మీ శాలరీ 50K కు మధ్యలో 70K కు మధ్యలో ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇన్కమ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లెస్, maybe you have lack of skills. If you have less income from salary, lack of skills, less skills ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒకే కంపెనీలో ఉండిపోయి ఉండొచ్చు, దానివల్ల మీకు శాలరీ తక్కువ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు 6 to 10 years of experience person. He must have at least 80K to 1 lakh plus income. ఇంత ఇన్కమ్ ఉండాలా. ఇది ఇంక్రీజ్ మీ ఇన్కమ్. మీ ఇన్కమ్ ని ఈ రేంజ్ లో మీరు ఇన్కమ్ గ్రోత్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఎవ్రీ మంత్. then only you will become crorepati in next 10 years. ఓకే, సో మీరు వర్కౌట్ చేయకుండా నాకు 30,000 వస్తే చాలు, 10 years ఇలా వర్క్ చేస్తే 30,000K, నాకు 30,000 తోనే నాకు 1 crore రావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యూ నీడ్ టు వర్కౌట్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్. సో యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఫర్ 4 lakhs rupees. For 1 or 2 years you work in one company. If you move to another company, you become like again 8 lakhs rupees employee. రైట్, 8 lakhs rupees ఎంప్లాయీ అంటే అప్పుడు మీ శాలరీ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోతుంది. సో డబుల్ అయిన శాలరీ మళ్ళీ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ వే యూ నీడ్ టు బి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందంటే సైకాలజీ మళ్ళీ చెప్తా చూడండి. మనీ సైకాలజీ అనేది చాలా ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మన ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కూడా పెరిగిపోతుంటాయి. రైట్, 30,000 శాలరీ వచ్చేటప్పుడు హ్యాపీగా మనం మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ని ఓన్లీ 20,000 లో ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే వాళ్ళం. వెన్ బికమ్ 80,000 శాలరీ, మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కూడా 40,000 వచ్చేస్తాయి. రైట్, మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కూడా 40,000 వచ్చేస్తాయి. సో ఇలా రావడం వల్ల కూడా మనకి కొంచెం ఏమవుతుందంటే నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల కూడా మనం మన ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ ని స్టాప్ చేసుకుంటున్నట్టే. ఓకే, సో నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఉండాలా, అలాగే సేవింగ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉండాలా. నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దానికి డబల్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఫ్రమ్ 20K to 40K, యూ నీడ్ టు బి ఇన్వెస్ట్ యువర్ డబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, విచ్ మీన్స్ 10K నుంచి 30K దాకా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే కెపబిలిటీ రావాలి.
ఓకే, ఇలా మీరు ఇట్లా చేసుకోవాలి. ఇది స్ట్రాటజీ పిల్లర్ 1. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ అంటే ఇట్లా పెరగడం. జాబ్ స్విచ్చింగ్ చేయండి, 2 years ఒక కంపెనీలో చేయండి, తర్వాత వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, అప్ స్కిల్ అవ్వండి. అప్ స్కిల్ అంటే మీకు తెలియని నాలెడ్జ్ ఇంకా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా కదా, ఆ, ఇక్కడ నాకు తెలిసి చాలా వరకు కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది కోర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు అయితే అప్ స్కిల్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు, వేరే కంపెనీకి ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంటుంది, దే డోంట్ నో ఇఫ్ దే వాంట్స్ టు మూవ్ ఆర్ నాట్. సో దే నీడ్ టు అప్ స్కిల్ దెమ్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, బాగా ప్రిపేర్ అప్ స్కిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి. అండ్ ఫ్రీలాన్సింగ్, టీచింగ్, కన్సల్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సైడ్ ఇన్కమ్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ salary, go with the freelancing side, and teaching side you can go, consulting side you can go. If you have interest in teaching side, you can reach out to us as well. We can give you a path. Okay, so this way you need to be plan your money. Okay, next, strategy 2, pillar 2, we can say side income. సో సార్ సైడ్ ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుందంటే, మీ సైడ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ మోర్ లైక్ మోర్ వెల్తీ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, యువర్ సైడ్ ఇన్కమ్ షుడ్ ఆల్సో బి ఇంక్రీస్. ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ 10K ఉండాలి మీ సైడ్ ఇన్కమ్. మీరు ఏం చేస్తారో అది మీ ఇష్టం, మీ ఇంట్రెస్ట్ మీదనే డిపెండ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు, మీరు సెల్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు, ఏదైనా ఒకటి, ఏదో ఒకటి చేస్తూ మీ సైడ్ ఇన్కమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సైడ్ ఇన్కమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఎప్పటి నుంచి సైడ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే, మీరు స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మీరు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అయితే మీకు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎర్న్ సైడ్ ఇన్కమ్. ఆఫ్టర్ ఇయర్ 3 to 4 years నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి సైడ్ ఇన్కమ్ ని. ఇంకా మీరు ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సైడ్ ఇన్కమ్ ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్. మీరు 10 years లో కరోడ్పతి అయ్యేటోడు 9 years కి అయిపోతాడు, ఇంకా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆన్లైన్ టీచింగ్ అండ్ కోచింగ్, ఫ్రీలాన్సింగ్. ఆన్లైన్ టీచింగ్ అంటే చాలా వరకు ఆన్లైన్ టీచింగ్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మనకి, ఫైర్వార్ ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి కదా వెబ్సైట్స్. అక్కడికి వెళ్ళి మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆన్లైన్ టీచింగ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దానికి స్కిల్ ఉండాలా. ఇట్స్ నార్మల్, నాట్ లైక్ ఫ్రీగా చెప్పడం, చాలా స్కిల్స్ ఉంటేనే మనం చెప్పగలం. ఇంకా ఫ్రీలాన్సింగ్. ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మీకు జాబ్ ఇవ్వచ్చు, అంటే పార్ట్ టైం జాబ్ మాదిరి. లేదంటే ఏదైనా ఒక కాలేజ్లో మీరు సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్లా ఫ్రీలాన్సింగ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. అండ్ యూట్యూబ్ అండ్ మెంటరింగ్, యూ కెన్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఎనీ ఛానల్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. యూ కెన్ డూ సమ్ లైక్ వర్త్ఫుల్ వీడియోస్. Definitely you will get some amount from there. And consulting. Okay, without side income 1 crore is a very difficult. అంటే ఓన్లీ 30K శాలరీ, 20,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో 1 crore చేయడం చాలా కష్టం. కానీ చేయొచ్చు మీరు. ఓవర్ మీ ఇన్కమ్ గ్రోత్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే మీరు 1 crore చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇన్కమ్ గ్రోత్ లేకుండా, సైడ్ ఇన్కమ్ లేకుండా ఓన్లీ 30K శాలరీతో మీరు 1 crore చేయడం అంటే కొంచెం డిఫికల్టీ, ఇది చాలా డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. అందుకోసమే సైడ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ పిల్లర్ 2. For your money management side, 3 pillars I told. First pillar, income growth. Second pillar is side income. These two are very, very, very important, guys. And third one is aggressive investment. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే, మీ ఇన్కమ్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెరిగిపోవాలా. మీరు 10,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ లో 30K ఉన్నప్పుడు, మీ శాలరీ నౌ 90,000 rupees, which means you need to improve your investment as well, which means almost 40K you need to be invest. The remaining 50K you need to be keep for needs. Like your voice is breaking actually. Is it for me only? Is it అలా for you? ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే అలా. కానీ No, ఈ sir. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అగ్రెసివ్ Voice ఇన్వెస్ట్మెంట్ is చేసేటప్పుడు breaking on. మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ తో ఒకే ప్లేస్ లో Sir, ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి. యాజ్ వీ oh, హ్యావ్ వన్ It's ఫార్ములా, you know, rude right? for For us, sir. formula on the don't keep all eggs in one basket. One is a complaint. Okay. Guys, are you able to hear me now? Sheikh, actually, sir. we lost you somewhere between before start of the pillar 3. We lost you somewhere, and your voice was cracking. So, can you please repeat the thing and can you go ahead? Okay, I will start with the pillar 1, pillar 2. Okay.
Yeah, pillar two, almost it's ending point where the ending point was there, so it was cracking. Yeah, So okay. you can go ahead there. And that's what with me. So check with others as well in case. Guys, you okay, right? Pillar 2 all? Yes, sir. sir. Okay. Yeah. So the last thing is, I said like these three pillars are very, very, very important. If you want to become 1 crore person, you must follow these three pillars. You need to earn like a income from like you need to grow your income. So from 30,000 to you have to be become like 90,000 person. It is depending on year of experience. Okay. The second one is side income. Side income is very, very important. You can go with anything. Anything అంటే మళ్ళా ఏదంటే అది కాదు. So just go with the your skill side only. You have good skill, go with that skill and sell that skill, earn more money. At least 10,000 rupees అన్న మీరు earn చేయాలా. Immediately it is not possible. Maybe as a fresher you join in a company, 1 year you have been there in the company, but it is not possible. Maybe you can start with after 2 years, after 3 years also. When your side income is started, అలాగే ఎంత ఎర్లీగా మీరు స్టార్ట్ చేస్తారో అంత ఎర్లీగా మీ ఇన్కమ్ గ్రోత్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ సైడ్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్, సో 10 years లో మీరు 1 crore చేయాల్సిన వాళ్ళు 9 years లో 1 crore చేసేస్తారు. ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఎక్కువ సైడ్ ఇన్కమ్ తో అంటే 8 years లో మీరు 1 crore అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బి బిల్డ్ యువర్ సైడ్ ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, వితౌట్ ఓన్లీ 30K తో మీరు 1 crore సంపాదించాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. 30K శాలరీతో 1 crore సంపాదించాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో 30 crore ఇన్కమ్ తో 1 crore సంపాదించచ్చు. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అగైన్. Will take lot of time again. So we'll show you that calculator as well. Okay, now let's moving. So this if you want to become 1 crore very quickly within 10 years you want to become, so you need to be aggressive investment. You need to invest many places. So your investment like initially your investment only 10,000 rupees. So now your salary is, example I'm telling, now your salary is 90,000 rupees. Your investment should be, your investment should be 40K. Your investment should be 40K, and the remaining 50,000 should be your needs and wants. Your remaining 50K should be needs and wants. ఓకే, సో ఇలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, మన శాలరీ పెరిగే కొద్దీ మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కూడా పెరిగిపోతా ఉంటాయి. సో ఇనిషియల్ గా మనం 20,000 పే చేస్తున్నాము నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కి. నౌ 90K మనం పెంచుకున్నాం. సో 50,000 మనం పెట్టుకుందాం నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ కి. ద రిమైనింగ్ 40K యూనిట్ టు బి సేవ్. ద రిమైనింగ్ 40K యూనిట్ టు బి సేవ్. ఓకే, అండ్ ఈ సేవింగ్స్ ని, అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ఇన్ వన్ సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఆల్రెడీ మనం 12 నేర్చుకున్నాం కదా, డోంట్ కీప్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్. సో అలానే ఇక్కడ కూడా మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టొద్దండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ డేంజర్ అగైన్. ఒక్కసారి ఆ అసెట్ క్లాస్ యొక్క డౌన్ గ్రేడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ మీ ఇన్కమ్, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ కూడా డౌన్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్, ఆల్వేస్ కీప్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 3-4 places. Always keep your investment in 3-4 places. First, I would suggest you mutual funds, SIP, equity mutual funds, 60%. If you are, example I'm telling, if you are spending like investing 10,000 rupees, you need to invest 6,000 rupees in mutual funds. Okay, and remaining 25%, which means almost 2,000, 1,000 or 1,500 rupees, you need to spend in invest in index funds, where you will get very good returns as well. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఈక్విటీస్ లో. అండ్ 10% or 15% సంథింగ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గోల్డ్. ఓకే, 5% విల్ బి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బి మేనేజ్ యువర్ సేవింగ్స్ అమౌంట్. ఓకే, నేను జస్ట్ 30K చెప్పా, తర్వాత 3 years తర్వాత మీ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. మీ ఇన్కమ్ పెరిగేలోపు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా. ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు 30K అంటే 10K మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారంటే 3 years తర్వాత మీరు ఇన్కమ్ పెరిగింది, 60,000 అయింది ఇన్కమ్ 3 years తర్వాత. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యువర్ ఇన్కమ్, యువర్ సేవింగ్ షుడ్ బి ఆల్సో ఇంక్రీజ్ లైక్ 25,000. ఆఫ్టర్ 6 years మీ ఇన్కమ్ షుడ్ బి 50 years, మీ సేవింగ్ షుడ్ బి 50 years. అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి జస్ట్ 12 to 14% రిటర్న్ పర్ ఇయర్. ఇంత రిటర్న్ ఇవ్వడం వల్లనే మీరు 1 crore రూపీస్ సంపాదిస్తారు 10 years లో.
ఇట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఓన్లీ 12 to 14. ఇఫ్ యూ గెట్ 15%, 16%, వాట్ వుడ్ బి? ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ క్రోర్. ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ క్రోర్. నేను చూపిస్తావి. ఓకే, నెక్స్ట్ సిప్ క్యాలిక్యులేషన్. సో టు రీచ్ 1 crore in 10 years, అట్లీస్ట్ 12% రిటర్న్. 12% రిటర్న్ అంటే 1 రూపీ వడ్డీ అనుకోండి, అంతే కదా. ₹2 అంటే 24%, రూపాయి అంటే 12% వడ్డీ అలా. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ 40,000 to 45,000 పర్ మంత్ సిప్ యావరేజ్. యావరేజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ యావరేజ్. ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత మీరు 40,000 పెంచుకోవచ్చు. బిఫోర్ దట్ మీ 30K శాలరీ ఉందంటే 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారండి. ఒక 3 years, 4 years, 5 years తర్వాత మీ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెంచుకోవాలా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని కూడా మీరు పెంచుకోవాలా. సో ఇలా పెంచుకోవడం వల్ల మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ అమౌంట్. ఓకే, బట్ డోంట్ స్టార్ట్ అట్ 40K ఇమీడియట్లీ. సార్ మీరు చెప్పారు కదా నాకు 30K వస్తుంది శాలరీ, నేను ఎక్స్ట్రా 10,000 రూపీస్ పక్క నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి తెచ్చి 40K ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకో, అలా చేయొద్దండి. ఓకే, డోంట్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ దట్. ఆల్వేస్ కమ్ విత్ స్లో, లెస్ అమౌంట్, ఇంక్రీజ్ యువర్ సిప్ అమౌంట్ ఓవర్ పీరియడ్, అండ్ విత్ ఇన్ 10 years యూ విల్ బికమ్ 1 crore person. ఓకే సార్ మీరు చెప్పారు కదా 40K to 45K పర్ మంత్ సిప్, ఇది యావరేజ్ అమ్మా, ఇది నాట్ ఇమీడియట్ 40K స్టార్ట్. Average. After 4 years, maybe you will become 40K investor. After 5 years, you will become 40K investor in mutual funds. అది మీ సైడ్ ఇన్కమ్, మీ శాలరీ గ్రోత్ ని బట్టి ఉంటుంది అది. ఓకే, మీ సైడ్ ఇన్కమ్, మీ శాలరీ గ్రోత్ ని బట్టి ఉంటుంది. నౌ నెక్స్ట్, సో సెటప్ సిప్ స్ట్రాటజీ. సో స్టెప్ అప్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, స్టెప్ అప్ లోన మీ ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత పే చేస్తున్నారో, మీ ఎంత ఉందో ఆ ఇన్కమ్ మీద ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు 8K రూపీస్ యావరేజ్ గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో. అలా మీరు స్టెప్ అప్ పెట్టుకొని దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే మీ శాలరీ ఎంత పెరుగుతుందో ఎవ్రీ ఇయర్, అంటే మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 8% లేదా 6% అలా ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది కదా మీ శాలరీని. సో మీ శాలరీ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇక్కడ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అలానే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా. మీ శాలరీ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అలానే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా. సో యాజ్ లైక్ దిస్ స్టెప్ అప్, వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ రిటర్న్స్, మోర్ సేవింగ్స్. Due to this setup, what happened? More returns, more savings will come. Okay, but ikkada discipline is very important, guys. Discipline is very very important. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ మీరేమో 8,000 తో స్టార్ట్ చేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేలోపు 12,000, థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేలోపు 18,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ 25 ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ కి 35, 6 to 10 years 40K. నేను చెప్పే కదా 40K ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసేది కాదు, స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని. మీ సేవింగ్స్ ని, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని మీరు ఎంత స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారో అంత పెరిగిపోతుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కమ్ గ్రోత్ అండ్ సైడ్ ఇన్కమ్, స్టెప్ అప్ సిప్, ఇవన్నీ వీటి ద్వారానే మీరు 1 crore ని అచీవ్ చేయగలరు. వీటి ద్వారానే మీరు 1 crore ని అచీవ్ చేయగలరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బి ప్లాన్ గైస్. Where to invest, how to invest. So you can invest in mutual funds, Nifty 50 index funds, flexi cap funds, and mid cap. These are all mutual funds guys, where you can invest, and direct stocks లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ విల్ స్టాప్ యూ, ఎలాంటివి మిమ్మల్ని స్టాప్ చేస్తాయి సేవింగ్స్ నుంచి, ఇన్వెస్ట్ నుంచి అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, నో సైడ్ ఇన్కమ్, కీపింగ్ లైక్ మనీ ఓన్లీ ఇన్ ఎఫ్డీస్, ఇలాంటివి. ఇప్పుడు మీరు సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెంచుకుంటూ పోతుంటారు మీ లైఫ్ స్టైల్ ని. ఓ మంత్ 5,000 స్పెండ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ మంత్ 10,000 స్పెండ్ చేస్తున్నారు క్లాత్స్ మీద, అన్నెసరీ థింగ్స్ మీద. నో సైడ్ ఇన్కమ్, సైడ్ ఇన్కమ్ లేకుండా ఉండడం వల్ల, కీపింగ్ మనీ ఓన్లీ ఎఫ్డీస్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెట్టడం వల్ల మాత్రమే, ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్ గా చేయకపోవడం, ఇలా. సో నేను ఒక ట్రూత్ ని బిలీవ్ చేస్తాను. ఈ లాస్ట్ కోట్ ఇప్పుడు చూస్తే, యూ డోంట్ బికమ్ రిచ్ బై ఎర్నింగ్ మోర్. మీరు ఎంత ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు అనేది మిమ్మల్ని రిచ్ చేయదు, మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కన్సిస్టెంట్ గా అనేది మిమ్మల్ని రిచ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఎర్నింగ్ 50 lakhs per annum, you are not becoming a rich person. How you saving and how you investing consistently, that will you become a rich person. అంత తొందరగా మీరు రిచ్ అవ్వగలరు. సో ఆల్వేస్ యూజ్ ది, ఐ లవ్ దిస్ కోట్.
సో మనం ఎంత సంపాదిస్తున్నాం అనేది కాదు, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఎంత కన్సిస్టెంట్ అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఒకే సైడ్ లో ఉండి ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాము, అప్పుడు మనం రిచ్ అవుతాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలా. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ గైస్ అబౌట్ మనీ మేనేజ్మెంట్. నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ calculators. This is exclude side income and other things. Okay, so I'll just tell you here 10,000 rupees earning, saving per month. 10,000 రూపీస్ మీరు పర్ మంత్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ 10,000 రూపీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోన. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ లోన మీరు 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే, గైస్ మీరు నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా అందరూ, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ Yes, మై Yes, స్క్రీన్? sir. yeah, Shaikh, we can see. If you earning 10,000 rupees, if you saving 10,000 rupees per month, so what happened, you are just spending, investing this 10,000 rupees in one mutual fund. It is giving 12% return per annum. It is giving 12% return per annum. How much it would be after 10 years? It will become 23 lakhs, 23,000. 23 lakhs it will become. సో ఇనిషియల్ గా మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, 1 crore ఎర్న్ చేయాలంటే 10,000 రూపీస్ మనం సేవ్ చేస్తున్నాము. ఆ 10,000 రూపీస్ తీసుకొని పోయి ఇంట్లో పెడుతున్నాం ఎవ్రీ మంత్. 10 years తర్వాత బికమ్ 12 lakhs rupees ఓన్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ 10,000 rupees, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విత్ రేట్ ఆఫ్ 12% రిటర్న్, ఇట్ బికమ్ 23 crores, సారీ 23 lakhs. రైట్, అగ్రీ చేస్తారు ఇక్కడ? చూడండి, 23 lakhs అంటే ఎక్స్ట్రా యూ ఆర్ ఎర్నింగ్ 11 lakh rupees. సో దట్ ఈస్ వాట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ది కాంపౌండింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా. సార్ మీరు 10,000 రూపీస్ అన్నారు, 1 crore మనం రీచ్ అవ్వట్లేదే. సో 1 crore రీచ్ అవ్వాలంటే మనం స్టెప్ అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇంకోటి డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇఫ్ యూ గో టు ద స్టెప్ అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ 10,000 rupees పర్ ఫస్ట్ ఇయర్, అండ్ ద సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ యాజ్ ఎ 20% ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి ఇయర్ 20% మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ రావాలా. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు 10,000 పెట్టారు, సెకండ్ ఇయర్ 20% ఈ 10,000 మీద 12,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, థర్డ్ ఇయర్ 12,000 మీద 20% అగైన్, అంటే 14,200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తే 10 years కి విత్ రేట్ ఆఫ్ 12% రిటర్న్, 10 years కి యూ విల్ బికమ్ 50 lakhs పర్సన్. యూ విల్ బికమ్ 50 lakhs పర్సన్. ఓన్లీ 10,000 రూపీస్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను గైస్ మీ ఇన్కమ్ మీద. సో ఇఫ్ యూ ఎర్నింగ్ సైడ్ ఇన్కమ్ and if you doing other things, and if you keeping more money in the mutual funds after 6 years, 45,000, then your amount will be more than 1 crore. Then your amount will be more than 1 crore. So here, if you see here, you're just investing 19 lakhs rupees for 10 years, but your amount total returns is 31 lakh rupees. 31 lakh rupees you are getting a return. So imagine how you are like compounding here your amount. So I just took only 12%, guys. Few funds will give 13-14% return also. If I take 13% example, 13% తీసుకుంటే 2 lakhs పెరిగిపోతుంది. 14% if I take 14% return, 55 lakhs. So just a matter of 1%. Just a matter of 1%. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ కి వచ్చిన రిటర్న్స్ కి కాంపౌండింగ్ జరుగుతూ మీకు ఇంత అమౌంట్ అనేది వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇది జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మాత్రమే నేను చెప్పా. మిమ్మల్ని మనం యాజ్ పర్ 60-40-30-25 రూల్స్ ప్రకారం మనం చెప్పాం కదా, కొంత పర్సెంటేజ్ ని ఒక్కో దాంట్లో పెట్టాలని చెప్పేసి. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్, ఐ జస్ట్ ఇట్ ఇస్ టూక్ ఓన్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ స్టాక్ పర్ మంత్, స్టాక్ లోన 5,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సిప్పుగా ఒక్కో స్టాక్ లో 5,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. 10 years కి మీరు ఎంత అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు, 10 years కి ఎంత అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ స్టాక్స్ లో 6 lakhs అయితే, యువర్ రిటర్న్ బికమ్ 11 lakhs. యువర్ రిటర్న్స్ బికమ్ 11 lakhs. మేబీ నెవర్ నో, మీ స్టాక్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేసిందంటూ ఈక్విటీ స్టాక్, అది అది కాస్త 20% ఇచ్చింది అనుకోండి, సారీ, అది కాస్త 20% ఇచ్చింది అనుకోండి, యువర్ రిటర్న్స్ ఇయర్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్, ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 18%. ఓకే, 18% అనుకోండి, మీరు 15 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మళ్ళా. అంటే ఎక్స్ట్రా మీకు 9 lakhs వస్తుంది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద. సో ఈ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు. సో వన్స్ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్లస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ గోల్డ్.
గోల్డ్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నాం కదా. గోల్డ్ లో మీరు 25% ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ లో. సో ఎవ్రీ మంత్ ఓన్లీ గోల్డ్ లోన 5%, 2000 మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. 2500 వి కెన్ సే 2500 మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. గోల్డ్ స్టాండర్డ్ రిటర్న్ గైస్, మీరు ఎంతైనా చూసుకోండి. స్టాండర్డ్ రిటర్న్స్ నేను చెప్తాను, గోల్డ్ 11% లేదా 10%. మనం 11% తీసుకున్నాం. ఇది స్టాండర్డ్ రిటర్న్స్ ఎప్పటికి గోల్డ్ రేట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కి 11% మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రిటర్న్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 5 lakhs. సో ఎలా అవుతుంది? 5 lakhs, 15 lakhs ప్లస్ 55 lakhs, ఆల్మోస్ట్ 70 lakhs దగ్గర దగ్గర మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, 75 lakhs దాకా. సో ఇది కాకుండా జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఇది. మీరు సైడ్ ఇన్కమ్ తీసుకొని ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే విత్ ఇన్ 10 or 9 years లోపే మీరు పక్కని చెప్తున్నాను 1 crore రూపీస్ సంపాదిస్తారు. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, 2 persons ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రామ్ అండ్ శ్యామ్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు. రామ్ అండ్ శ్యామ్ అనే వాళ్ళు, ఒక పర్సన్ ఏమో 28 years లో స్టార్ట్ చేశాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓ పర్సన్ ఏమో 35 years లో స్టార్ట్ చేశాడు. 28 years లో స్టార్ట్ చేసిన అతను 25 తో స్టార్ట్ చేశాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్, 25,000 అనుకోండి. 35 years వచ్చిన అతను 50,000 తో స్టార్ట్ చేశాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎవరు ఈ 50,000 తో స్టార్ట్ చేసిన అతనికి 10 years కి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ వచ్చింది. అతను 50,000 ఇన్వెస్ట్ చేసినా గానీ తక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చే, తక్కువ అమౌంట్ వచ్చింది. అదే రామ్ అనే అతను 28 years అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేశాడు. అతని ఇన్కమ్ మోర్ దాన్ వాట్ హీ ఎర్నింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎర్లీ ఎర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ 25 years పెట్టాడు. 28 years అతను 10,000 లేదా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక 15,000 అనుకోండి. కన్సిస్టెంట్ 15,000 ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 10 years ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 10 years ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత 25 years అతను 10 years ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది. కానీ ఇతను ఏం చేశాడంటే 28 years అతను 10 years పెట్టుకోకుండా దీన్ని 5 years పెంచాడు, 15 years పెట్టాడు. అప్పుడు ఎంత అయింది? 75 lakhs అయింది. 75 lakhs అయింది. కానీ శ్యామ్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే సేమ్ 15 కాకుండా 30,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 30,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, కానీ 33 years లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఇతను 10 years మాత్రం 10 year పెట్టాడు. చూడండి అతను, సారీ ఇక్కడ 30 కదా, చూడండి అతనేమో ఓన్లీ 15,000 5 years ఎక్స్ట్రా పెట్టాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్. 5 years ఎక్స్ట్రా పెట్టడం వల్ల 75 lakhs అయింది. ఇతను 30,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాడు, 10 years పెట్టాడు, కానీ ఇక్కడికి ఎంత అయింది? 69 lakhs అయ్యింది. ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినా కానీ ఇతనికి 69 lakhs అయింది. ఎందుకంటే లేట్ స్టార్ట్ చేశాడు ఇతను. 5 years అతను ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేశాడు, ఇతను 5 years లేట్ గా స్టార్ట్ చేశాడు. సో ద లేట్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల కూడా మనీ గ్యాప్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అందుకోసమే గైస్ నేను చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్లీజ్ try to start now itself as investment. Don't spend money overly like unnecessary things. Okay, so this is what I just want to show you guys today, and thank you so much for today you are joining. And now question and answers time. So if you have any questions you can ask me now. Any questions guys? Hi sir, this is Praveen. I have a note. Yes Praveen, go ahead. Sir, can I speak in Telugu here? Hey, yes go ahead. సో మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒకవేళ ఈక్విటీ షేర్స్ గురించి తెలియకపోతే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చూస్ చేసుకోమని చెప్పారు సార్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైడ్. ఓకే, సో మ్యూచువల్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో కూడా మోర్ ఆప్షన్, ఈక్విటీ షేర్స్ కి నాలెడ్జ్ తెలియకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చూస్ చేసుకోమని చెప్పారు సార్ మీరు. అవునవును. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా మనకి మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యా సో అండర్స్టూడ్. మీరు సో ప్రవీణ్ క్వశ్చన్ ఏమంటే, సో మనకి ఈక్విటీలోన నాలెడ్జ్ లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నారు కదా అన్నాడు. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా మనకి చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చాలా అంటే చాలా చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ గైస్ గో విత్ ద నిఫ్టీ 50 ఫండ్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్. సో ఎందుకు అంతే అది చెప్తున్నానంటే, మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కదా, సారీ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇండెక్సెస్ ఆల్వేస్ ఏం జరుగుతున్నాయంటే ప్రతి ఇయర్ అట్లీస్ట్ 12 to 13 to 14% దాకా ఇస్తున్నారు రిటర్న్.
ఓకే 12, 13, 14% రిటర్న్ ఇస్తాయి ఇండెక్సెస్. సో అందుకోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే నిఫ్టీ 50 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయి. ఒక్కొక్క అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ నిఫ్టీ 50 లోనా, Yes, లేదంటే 30 కంపెనీస్ లోనా, లేదంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫండ్స్ అని, లేదంటే స్మాల్ క్యాప్స్, బిగ్ మిడ్ క్యాప్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో వీటిలోన నిఫ్టీ 50లో ఉన్న స్టాక్స్ లో మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మీకు ఏం తెలియకపోతే, ఇన్ కేస్ మీరు బాగా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలా, ఇంకా తెలియాలా మీకు అనుకుంటే, సో ఫస్ట్ మీరు ఆ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఉన్న ఫండ్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, బ్లూ చిప్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, అవి అర్థం చేసుకొని ఏ కంపెనీలో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అది తెలుసుకోవాలి. సో మీకు ఏం తెలియనప్పుడు బ్లైండ్లీ గో విత్ నిఫ్టీ బ్లూ చిప్ ఫండ్స్, బిఎస్సి బ్లూ చిప్ ఫండ్స్, ఇలా దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే అవి ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఇండెక్సెస్ ఎలా ఇస్తాయంటే 12 to 13 to 14%, అంటే 12, 13, 14% రిటర్న్ ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా లేదు మాకు ఇంకా డీప్ నాలెడ్జ్ కావాలా, ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఫండ్స్ కావాలా, 15-20% ఇచ్చే రిటర్న్స్ ఫండ్స్ కావాలనుకుంటే నేను ఫ్యూచర్ లో మేబీ వీ కెన్ అరేంజ్ వన్ మోర్ సెషన్ ఫర్ దిస్. దట్ టైమ్ వీ కెన్ డిస్కస్ అగైన్. ఓకే, యూ గాట్ ఇట్ ప్రవీణ్? sir. If it is possible, can you show the one mutual fund show one example, sir? In Grow app. It's not about Grow app. I will go with one mutual fund Okay, here. or Mm, In the meantime, when Shaik is opening about the calculator, okay, so I have pasted the feedback link over the chat, okay. I request everyone to fill your valuable feedback, and don't worry, guys, actually, so there your name or your address, it won't be appear to us, okay. So feedback will be anonymous, okay. So give your genuine feedback, and that could help us to prepare further sessions and as well further engagements with the students. okay. yeah. So thank you, Pragar, to sharing that. And mutual funds, I will always go with money control. Here I will suggest mutual funds. Mutual funds. So if I go UTI, sorry, this went out. UTI Nifty 50. This is the UTI Nifty 50 fund growth. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండెక్స్ అంటే నిఫ్టీ 50లో ఉన్న స్టాక్స్ లో మాత్రమే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ చూస్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ గ్రోత్, ఇలాంటివి మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలా. ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ గ్రోత్ అని ఉంది. ఇలా చూసుకున్నారంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద, అంటే కమిషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్లాన్ గ్రోత్ అంటే, డైరెక్ట్ ప్లాన్ అంటే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఫండ్ మేనేజర్ తో రీచ్ అయ్యి, మీడియేటర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, అందుకే కమిషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. గ్రోత్ అంటే మీకు డివిడెండ్స్ వస్తాయి. నిఫ్టీ 50లో చాలా కంపెనీస్ మీకు డివిడెండ్స్ ఇస్తాయి. ఆ డివిడెండ్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ లో నుంచి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ ని కూడా మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. దాన్ని రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. ఆ అమౌంట్ ని మళ్ళీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అందుకోసమే ఆల్వేస్ చూస్ డైరెక్ట్ టు ప్లాన్ గ్రోత్. నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ హియర్ UTI. We have lot of many mutual funds we have with Nifty 50. అంటే ఇది UTI అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. ఒక్కొక్క అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఉంటుంది. సో మనకి ఐసిఐసిఐ ప్రూడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. ఎస్బీఐ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఉంది. ఇలా చాలా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు NAV అన్ని చూసుకుంటే మనకి రిటర్న్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక 10 years రిటర్న్స్ చూసుకున్నాం. 10 years రిటర్న్స్ 14%. మనం జస్ట్ ఎంత అనుకున్నాము, 12% అనుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్స్ ఎంత ఇచ్చారు, 10 years కి 14% రిటర్న్ ఇచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. 14% రిటర్న్ అంటే మీకు మీరు అనుకున్న ఇన్కమ్ కంటే, అంటే మీరు అనుకున్న రిటర్న్స్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఇది. సో ఇలా మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఎంత రిటర్న్ ఇస్తుంది ఇది, 10 years లో ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి 10 years మన టార్గెట్, 10 years లో మనకి ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చింది గైస్, 14% రిటర్న్ ఇచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్. సో యూ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ హియర్. సో అందుకోసమే ఇలా చెక్ చేసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా. సో మీకు ఏం తెలియనప్పుడు ఇట్లా నిఫ్టీ 50 ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి కదా, వీటిలో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇవి ఇండెక్సెస్, మన స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్సెస్ ఇవి. ఈ నిఫ్టీ 50 అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 10 to 15% దాకా గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, దట్ వే వీ నీడ్ టు డూ. Yes, sir. ఓకే, అండ్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్, ఎనీవన్? I know the class is very prolonged, like lengthy today.
Because I need to finish today itself. I can't keep this second class. So that's the reason I took a lot of time. Hope And one more everyone. last, Yeah, yes, sorry, please. Shaky, sorry to cut you. Yeah, okay. Yeah, Yes. actually, I mean, I wanted to tell that as like many of the people have started their careers like 1, 2 years back, and people whoever from our IBA family group, and as well from our sources whoever joined. Okay, so I do personally feel that it is very useful for them, and the 50-20-30 rule, 50-30-20 rule. So it's like a fantastic. And as the tracker you have shown, that's very useful. Okay, if at all they require the tracker in order to track, so they can email us. Okay, and they can reach out to us, other sources, so that we can help them. And as well as you said, in case if they require about the mutual funds class once again, so like especially, so that also we can arrange. So that's what I would like to say. And I want to say big thanks for the all the crowd. So more than 30 people whoever joined, and even though in their busy schedule. So that's what the final words from my side. Sheikh, sorry to cut you in between. Yeah, no problem, Bhagat. It's a good thing actually. People are kept their work aside and I have joined here, and I hope you learn a lot of things here. This the main motto is like whoever got job and whoever don't know about the money management thing. So please try to utilize this session, and if anyone wants to recording as well, we are ready to provide this recording. And if you need more details, you can reach out to anytime. We are always help to you guys. Why? Because we are not leaving you once you left from our course. We are always keep with you. If you have any even single small doubt, also you can reach out to us, and we are help to you. We are here to helping you. Okay. And thank you so much for being here for last minute. Thanks a lot, and see you. Kindly fill Bye your bye. feedback, guys. It helps a lot. Helps us a lot. So, Sheikh, we'll stay in 1 more minute for in the call actually. So, Yeah. let's. So far, I have received only 5 feedbacks. Still 31 people. So just take a minute actually. So there are nothing you have to fill. So just you have to select that as like whether good, neutral, or something. So whatever it could be, according to your opinion. Okay. Here we don't receive your names and all those stuff as well. Okay. Like it could be helps for us to prepare further. So fill your valuable feedback and then you may drop off. Yeah. Anjali, you Yeah, have Please any fill. questions sorry, actually? sorry. Sir, I would like to Yeah. share Sorry, more Anjali. thanks. Yeah, actually, I want to say some gratitude. So it's a great session. So the topics which he covered, that three pillars and 50-30 rule, it was really helpful. So thank you for the session. Yeah. Thank you, Anjali. Thank you so much. Yeah, Pawan, something you saying? Sir, I would like to share one thing. Thanks for giving this wonderful session for us. We know, but we don't know how to invest. And coming to that three set pillars, it was very good. And coming to this, sir, can you share that one tracker details? Sure, Pawan. I will send it to you. If you just ping me or WhatsApp, and definitely I will share you the tracker. Whoever wants to, please ping me, guys. And if you, I think you will be having a name, my number with you. Just ping me. I will share your tracker. And thank you, Pawan. Thank you so much. And someone is Thank you speaking. so much. Yeah. Who else? Yes, sir. This is Jagdish. Thanks for conducting this wonderful section to us. And I have one request, sir. If it is Yes. possible to conduct one more section on stock market, like how we have to do fundamental and technical analysis while picking the stock, because of nowadays we can see a lot of IPOs are coming in market, so we are a bit confusion to how to do fundamental and technical analysis. Yeah, good question, Jagdish. Actually, earlier we planned this fundamental analysis actually. So due to some time constraint, we are not able to conduct that session. And I'm truly saying that definitely we will conduct that session as well very soon. But it's not possible within a month. It will take at least 1 month. Definitely we will conduct that as well. Okay, once we conduct it, definitely we will share all the details to you guys. And this is a actually we took as a like a normal session. This is we are just expecting more than 40 or 50 members. I see start of the session almost to 40 members has joined. It's a good number. And later on, people having some work or some people having less data in their mobiles. I think I know, right? You know, right? Only 1 GB data will be available per day. So due to that, people are left. And definitely we will come up with like a fundamental analysis again with less time.
and we will discuss these all things. Whatever you said, all the things we will discuss it is there. Okay. Yeah, thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you Thank for you. Yeah. Any other having any doubts, guys? Please fill your feedback form as well. It is a help for us to conduct new, like again sessions in the future. And people whoever required the tracker, so just send text us, okay? We'll share that one. Yeah, this is a good question. A good thing, Prabhakar. Guys, you know, right? Like your friends already joined and they left due to some issues. Please share this feedback from them as well. They might be fill that form and they will give it to us, and we will see that feedbacks. Based on that, again, we will come up with you with the new sessions. This is all like almost we are giving free of sessions only. We are not taking any charge from this. Okay, so please share your feedback as well with your friends. And Bhargavi, thank you, Bhargavi. Jessica, thank you. I see a lot of messages also saying some thanks and all things. Thanks, guys. Thank you so much, everyone. Mega also. Yeah, thanks, Mega. Pravakar, if possible, you can share that link in the group as well. Maybe whoever joined, they will give feedback to us. Yeah, sure. I'm posting that in the group, so Yeah, let them people share. almost are leaving, which means they already fill the form. Yep. Yep. Guys, if you ever fill the form, please you can drop off. Why? Because it's a very length already. Thank you, Manjunath. Okay, Sheikh, I think we're good to drop off. We have received feedbacks and I have posted in group as well. So let's see. Yeah. Thank you, Pravakar, and thank you, guys. Thank you all Thanks, staying for everyone. long. Have a good day. Have a nice day. Bye. Bye. Thanks, everyone.